Kuna link yenye inaonyesha. Umeiona? Link. Sawa, nikuonyesha.
Naomba usaidizi wa CMA members ambao tuko nao tuweke tu hapa kwa heshima ya wakati huu. CMA members ambao tuko nao whether from Kaguru or from Chione, tusaidiane. CMA members wale tuko nao pamoja na family members, brothers, wanao tusaidiane kuweka mwili wa ndugu yetu katika kwenye hili gari. That is good. Karibuni sana. Wale walichelewa kidogo, karibuni sana. Welcome. Kinyosa Resio tunamtafuta, Kinyosa Resio. Kinyosa Resio kama hapo. Angalia, anasema kuna link, hebu angalia alafu tunaenda kama
There's a link to it. Yes, nimefanya kazi. Imeacha niende. Kazi sana. Iko pale. Gari kwa. Nataka kuuliza. Gari yetu namba iko nje. Nani namba?
tuko na Gari gari. ya video iko wapi? Gari ya video tulikuwa tunatumia gani? Pick up iko wapi? Wasimame hapa. Kama una gari unaenda kuchuna kuja. Hapo mbele ya hadi. Si kweli? Kama era mbele ungine ndio kwa kana kweli. Naona walimu walinifundisha na shanga wamo, huyo alikuwa mwalimu wangu, unajua sijamuona vizuri. Huyo amekufa. Naona my former teachers. Nimeona walimu kama watatu. Sema zi. Sema zi. Nilikwambia Pick up bwana. Leo lazima tukule baridi. I don't know the last time nilikuwa nyuma. Why? It's been a while. Block Mimi nashuka chini. Nimesikia hata chachi ni kamiko kwa barabara. Oh, si ile ya barua ya kila kitu nyumbani. Nimesikia mada moja hapo akisema kwa kanisa si ni hapo tu kwa barabara. Kumaanisha si mbali. Si mbali. Nimekabila kukuja Kongo. Sio peke yako. Dhambi niweke iko baka kama ama uko mbali. Makengo yo mkuru nimekushona. Kienda kuziedi. Sawa. Mwani mtoke kani.
Wacha wafungiwe ribbons. Imejua hiyo baridi. We. Hiyo baridi itanimaliza. Niko na homa ingine. Huko tunaenda ni far? Nimesikia kama niko barabara. Mchole si ni hapa tu. Oh. Nimesikia kama tunaenda Kimbaka? Kaguru. Kagundu. Kaguru campus. After church. Nasikia ni hiyo area. Kai mimi naomba huko kukuwe na light. Mko na lights? Wapi kwa church? Sisi lights. Hamna? Hiyo ndio naomba nipige kiboko. Hawa ni wa Catholic.
Juu church tu ndio inaweza nifanyia ile kitu. Hizo najua tutatumia. Hiyo shaking Wenye ni kali. unajua Haas ndio nilikuwa nafikiria wataweka mbele after yetu. Sasa wameweka hii sipati Haas. Nani? By the way, ushaishuka huko chini of recent. Niko na 3 years sasa. Toka nizidi. Juzi nilienda nishikoma na chupa. Kuna mali nilikuwa natokea. Sina kumbuka tukienda huko. Na ile nini ya keki bado inakuwa ya nini? Hivi kuna jamani tukia kuna hapa. Hapo kina mabala. Tutachana na Sasa pengine muambie hapa waeke hiyo mbele. sisi hatutaki kuona hii, tunataka hiyo kwenye nyuma. Lakini Kajulai kanaisha. Sasa tunaingia dhani. Kitambo unajua ilikuwa inapiga miezi 3 baridi mpaka August. MC, wacha tufuate, Hasi tufuate. Hasi. Wewe jamaa atakuwa mwalimu. Sijaona hiyo leo. Umeona hiyo leo jamaa? Afuate Hasi. Kuna watu wako sahihi chokozi. Beto ungepiga safara yote wide shot ama sasa ndio utaipata. Kuna time nyingine utaiona.
Twende. Ngoja. Ngoja. Unaweza keti hapa. Ongeza huku nipatie hii shot na pige hivi. Nataka mali, kuna mali popote tutapata mali straight. Ni tu ajifanye kama ana overtake, tupige hizo msafara hivyo ni hivyo. Ajifanye kama ana overtake. Acha hii nini itoke. Ngoja hii. Hivyo. Ngoja basi ipite. That's what I want. Acha itoke hii. Hata hapo utaipata. Kuja kwa huku, hapo kwa kona. Kiwai side ume. Hapo kwa kona. Ache na kona bwana. Siko sawa? Siko sawa. Wako sawa? Hata kienda mimi niko bie. Niko sawa. Sawa deri nyato geta. Ndio leo. Acha nirudi sasa huko. mazishi ya mzee wangu sijaiziona, sijaitamani kuziona kawaida, lakini tuole nzuri ikichukuliwa iwekwe, ikichukuliwa mbali. Tumepita sasa. Hii sasa nasikia naweza vumilia kuwatch. Najua mzee wako kwa pande ya kamera, ukirusha pande hii nyingine hiyo vumbi ndio najua ni mambo hiyo ndio inasababisha hiyo. Hapo kwa naleta ngadu. Ni huku? Kwa nani? Ni hapa kwa Modongo, Modongo ni huku? Ni huku. Nume, uliona kingine kona kisa hii? Utapenda. Simama hapo chukua vizuri. Haende tu. Acha aende. Chachi. Kidogo. Kaka hapo siingia kwanza. Gari gato na chonde kwani hapa. Ndio ndio lakini asiyoketia. Ndio ni ngari kwa
Gari webele wakanya na moto kaliba sira. Ipande. Hiyo ipesa. Mimi nimetoka. Sawa. I also request the company to get a chairman of CMA, which you know, we are supposed to be. We are so for now, tunaenda kuimani haraka. Cameraman wanted the site ile kanisa wanaohusika ili tuweze kwenda katika hicho kiwango kingine. Sahihi kai just a few for the purpose of remembrance of the day. Tunaendelea. So ndio karibu muda hapo. Unapo kama ndio kanyaga Twitter wewe dalile ile wana concession. Na kama fadha amefika ajue tuko hapa, tuko mahali tunastahili kwa wakati huu. Na itakuwa ni sawa. Sana kwa mtuki kwa kazi njema na chema kinodi ambao mnafanya ya kuona kwamba tunaendelea
kuna watu wamesema wanisaidie kutafutana na wengine. Ukiona pale sipendile katikati ya leo kana chairman Tom. Kwa nini kwa kanisa ya kuchona chiaridi na ya kwani na ya kwani ya si kena kwa kumuli siari please. Unaona ndio kuchona na kumule komponde si we want we expect to see funganisha na stili kwa kuangalia ndio Sai sababu ya masaa ningeomba tusaidiane ili tungeliomba brothers wa the late tusaidiane tutoe mwili kwa gari tuweke hapa tuwa meduli ingelisha procession issues tukafadha ya inoto kahidi for now kwa turuma mweterenda kwetu tulingelisha kenda tomo toni ya ndoro kansela tukana na family na basi we will meet with the family members outside until the procession starts. So for now, with the help, tukisaidiana na ndugu wa familia hii na brothers ba Mburugu, the list brothers ba family hii ya Mugambi. Nibende tulete mwili jwa mwenda wetu aja nikende tulingambisha kenda programu imwete mengi miniwe kelete matili nikenda yale atutonge the procession na family. Tukishi other members waingia kwa kanisa. Get me right? Ukiingia on your extreme left ni sababu kwa wanateknolojia na yenyewe kwa reserve part para spiritual education ende para mission there. Ndio na kwa ambaye kana show you no kutenga ni akida kitu hapa kwenda. So naomba saidiane Camera members is again, camera team is again on the first position. Kitu inakaa ikisonga-songa. Sasa tusaidia wao hapo. Kwa kwenda kwa wale wao. Sawa, brothers tunasaidia kuhakikisha kuweka mwili wa mwenzetu hapa, nikaenda kulinga misa hii kaida tunachio, nikaenda kumeli yao, tunakupa ngoma bongo boteo. Ndio ndio nguo na kila kitu kiko sawa, na bodi itakwenda kwa ngoma no kama mali wewe na ala kwa sasa kuona ensure that the follow maana the program of the area dictates the expectations. So tusaidianeni bando na hiyo kitu tunaendelea kushika chini. Tukiona ndio kana ndio watu kwenda katika street ndio ndio lakini kakarabu ndio 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 kwenda for now is only for the purpose of the photo. Kamera kazi ya biashara sio kuona kwamba kwa sawa. So kwa sahihi wale wote wako nyuma ya hapa tunaweza iko tukilia the part because it is used for that purpose that we are.
kila mtu nasema kumaanisha sasa hapa kila mtu ya Christmas. Aya pita ndio kwa kamera hiyo lazima waone kutoka hapo kwa kompyuta ndio kwa hapa tutakuwa tunaenda kwa wale ambao tunaelewa huko na hata kama hiyo sasa ndio kwa yeye tutaponga afya yake na ndio aha ayo kwa sababu kwa kompyuta nimeshika. Kwa hiyo ukija kupiga picha, don't leave on the casket. Uenda kujikwamisha unaingia ile ndani please. Kwa sababu hizo discussion ulikuwa hapo kwa pale takuye. So wewe ukikania leo urumanya kuka kwa tele na ukaenda kukuji anambiokea. Wacha tupanga kidogo itakuwa sawa. Kwa hivyo inamaanisha wakati ambao tunapiga picha kuna wenye watasimama mbele ya hii, lakini ukisimama kuna picha tulikuwa nayo, we had appointed some place. Kuna picha kubwa tulikuwa nayo mahali, yes, that's good. Sasa ukija hakikisha the following, usifunike hii, simama na ikiwezekana usifunike hii, so utakuwa hiyo tazama nyuma, ukiendelea hivyo, sababu hapa ndio kuna mahali pameinuka kiasi, hata ukiwa mfupi na mdagani ukisimama utaonekana. Na hiyo itakuwa ni sawa. Cameraman, set yourselves because this one will be a marathon situation. Marathon. Please, announcement. There is no paparazzi. Please, respect us because the women will fair. Wapa wao na daidi hii kazi. Hiyo ni sawa? Basi. So wanataka kufanya picha na ripoti yao. Yote yamechimbia tu hapo. Unless wewe mzuri, baadhi mko mnakubaliana na serikali. Tuende kasi. Saa hii visa ya mbele tunaenda kulinda Jerusalem na kuunganisha na hiyo alimwe. Sasa nataka na wao ana ba ndugu pole kwa bana penye bali. Yes, inawezekana unaweza toa mask for the purpose of usitoke, watoto wasitoke, ninatoa Jerusalem. Ndita Jerusalem ndio kwa marafiki wa hawa wenye wako kwa hii picha. One, kama ulikuja ukiwa rafiki ya that one is around. If you came courtesy of Kinya, Kendi, shikana hivi, sawa? That one is around. Ukisikia ukishikana mtu ni mzuri. Sasa yes, tunataka kuona tunasema wewe. Rudi nyuma wewe. Simboliwa ya kwanza mkuu hivyo. Hivyo tu, na ukisikia mnataka kukaa hapo mnaonekana wawili pande hivyo. That is good. Wanataka kamera mniambie mnaona kila mtu. Ndio maana tunakwambia ndio ngaja msigo ndio hapa hiyo ndio. Having done that, hizo zikiwa sawa hivyo, hakuna friend mwingine hivyo, kila mtu ako sawa. Ayo tena mko sawa. That is powerful. Na kuna kitengele tutaka kila mtu akiwa peke yake. Mnene ya kwapi? Kulikoli kwaka? Unaonekana kuna ndevu peke yake. Rafiki. Basi pigwa picha kwa na marafiki wa angalia hapo tunaambiwa. Mnaweza kuja padri ya msalaba hivyo. That's very good. Hiyo sasa wako wote ni wale na kwa saa hii ni wanaume, so uangalie na hiyo kwa nyingine. We are done with that. Tunaenda kwa nini na ba Felix batendere ba
Hapo sasa. Join sisters only. I'll bring the spouses later. Just join. Sisters. Baadaye taongeza their spouses. Tukianza kuona kamera sana. And we continue. Now from there. Antakaile kulenje na aliba pale join them now. Join mahali. Pia mahali tu. Join somewhere. Yes. Join somewhere. Join somewhere. God is a much. Aliba atare takai daja ke lo tubaije mtura mo ko to movement ya lo re. All this. Integalia ko kali yake. Kali kamo konde nephews and nieces banja hizi baada betanga Felix ako nephews wote teketeke baada betanga ujo ututikete ako waingie ndani kana baada betanga wakalinde shoes waingie ndani baada betanga wakalinde shoes waingie ndani. Aha, wanapigwa picha. Good. Baba baraka yatanaka nephews and nieces. First to join those in the family connection, and thereafter it is good now to juana kidogo. Baba ibaraka yatanaka shoes. Hawa ni mashoes wa Goma na wako sawa, na mkiona kuna mwenye amuoni hapo unaniambia tunamtafuta at least. Yes, unajuana. Mkiona kuna shoes haiko hapa na ina apology. Hii nakwambia, unajua sasa jensi ni kusongeza, sengine kubomoa na kujenga, sawa? Because some of them are engineers. Tunashukuru Mungu. Good to see. Mko set. The first round ya hiyo ni kama ikiwa so that at least you can have the beauty of the day. Kama uko na mtoto ama uko na bwana ama bibi, enjoy. So that at least ikuwe moja. Hata kama unakaa na yeye ukifika huko Nairobi, leo tu akitauliza, mwambie tu akuze. If you belong to this, kama wewe ni connected na hawa kwa njia moja au nyingine, either ni mtoto wa mtu wako kwa picha, si wala wamegeti, ama wewe unauliza, unaomba uko serious. Wazazi na itabidi saa hii msifungue macho sana. Unaweza kuta mtu amebadilishwa leta. So wewe mtu tu akipigwa picha siseme alikuja kutoka Nairobi hapo kupigwa. Friends of those people that are there. Wale ambao walikuja wakiwa marafiki wa watu ambao mnaona kwa picha. Kama ulikuwa unamleta, ingia kwa picha. Maana hiyo unamleta, ingia. Tumalize hiyo maneno. Basi ndio naomba mnisalimie. Juu nikisalimiwa sasa hivi nikiwa kwa mazishi ndio sikondelete. Sasa nawaondoa, tunamaliza hiyo maneno. We now want to take special photos very fast, the remaining about 5 or so. Mr. Kimathi and the family, Mr. Kimathi and the family, then plus Kiara and friends. Mr. Kimathi, family and your friends, Kiara friends, and then all those. Bas. Family ya Mr. Kimathi wakuja. Sawa? Wakuja. Na tusema bado ni kushughulikia jeneza. Family ya Mr. Kimathi ni huyo. Na family hiyo ndio ndani ya Kiara, Kiara ama Chalo, family ya Chalo ikuje na friends. Kenda mbudhi ya mwe family ya Chalo yeja. Okay, japo kama kale matikona jaja, tualike kulinga message na dokulete Mr. Kimathi. You can join the photo after this. Kaa huyu anataka tayari, madam kaa tayari ngwe. Ili tumalizane na hiyo, tunamaliza zote pamoja. So, wale wanakuja kuleta Mr. Kimathi kwa hiyo kesho, join the photo tumaliza maneno.
kuona Father wa Mara join. Is it the Mara? Yes. The prison. Karibu sana. Asante sana. Aha. So anybody who kuleta Mr. Kimathi, mwenye alikuwa ameleta Mr. Kimathi na familia yake kwa hii mazishi, join haraka tumalize. Because hatutarudia tena. Kuna yote wakulima, the retirees and the others. Join. Tumalize hiyo haraka. Na wanadoni ile. St. Ambrose nimeambiwa ni yako within ama wako within. St. Ambrose join. Naona St. Ambrose, umesikia St. Ambrose? Watoke ndani wakuja wanaitwa na familia Mr. Kimathi. St. Ambrose join. Aha, good. Thank you so much. St. Ambrose join the family. Kirema pada minggu berapa? Dua kirema pada minggu, ya kirema itu ini. Ikiwa tuwele ya kulinga, magaju na familia yewe na ntubaru. Join the family and the others. Para kwanza mama Anjewe, del Turin, kwambia na magajuna Anjewe mbele. Kienda kuta bwana. Alikuwa na kwa mkura. Nasema familia ya magajuna kwanza. Familia ya Peter Magajuna Magiri. Ili ngwebisha kana taomba ni. Sawa. Good. Bwana. Baada family ya Magaju, either the principal or Mr. Magaju, those who will come, courtesy of our director, join the photo now. Wale ambao mlikuja kwa sababu ya hii familia mnawaona, join the photo from whichever the corner, from whichever the angle. Join the photo. That is good. Ya mene, ya majority of the team ya Kaguru, chachi au ndio kamerano tukoneketa leo. Bijeu na cameraman yamo kabindi kumenya wadhabu kakinya na ituro. Umeona kadidia I guess now that's where you see na yeye Mukiri yale Mr. Mukiri principal na mnyakala tukake ndio wala boy sikombie na leo tutaka ni kwa nidhamu nyingi to go. This will be followed by Celestial family. Nikimaliza Celestial family join. Family ya Saresio ndio wanyaja kule mtemangijaja. Family ya Saresio ndio wanabisha leo. Family ya Saresio mbele ndio wale. Family ya Saresio mbele bali ngwe baraba kubaretete bandai. Bas. That is good. Kama ulikuwa unakuja sababu ya hawa kwa hapo ingia. Kama uliwaleta, kama ndio walifanya mkuja kwa mbali. Ingia. Ingia kwa foto kutoka kwa kanisa yao, kutoka nyumbani kwao, kutoka kila mahali. Sentimere tumia ya sentimere wale wako, watu watumia sentimere waingie, wale wako please. Watu watumia sentimere wale wako waingie. Ili maneno tumalize. Members bantu muya na sentimere bantu wa family ya Celestial ino ndimo baromba na idea nabo na area groundini. And we are good to see. Tunao kujengora wala Mr. Mukiri principal ko ndende. Ndo mume note na kila mbakudia kwa kana. Tumalizana na ya Celestial family. Thank you so much. Family ya Janaro Kontai, Mheshimiwa Janaro, familia yake join the photo. Familia ya Janaro Kontai, Mheshimiwa na familia yake kwanza, alafu tutaleta wengine wanakuja.
That is very good. Yes. Hata leo kwa na perfect match of the psychological behavior with wala kurume wana dele taka wana kwa nyala kwa mtabugapi kenda bona juma ndamu atakapo tukana game ndio tegete. Thank you so much. After this baraka na masuli ndio kwa hapo ya jana wangai mheshimiwa Joel Jana ni jana ndio kwa kwa kanisa ile arumo barabatara kwenye thirikari atete kanisa nibo kwetu bina meka nene wego kuina ucoge nyuma kathunde ko wala muonerie ni fanya hivyo yes Thank you so much. So, mkishakuwa sawa, tunashukuru sana. Familia ya Dr. Kaduri, Murunge, daktari na familia yake, hapo ndio tutaleta hao wengine ambao wanatoka nje ya kaunti hii. So, daktari na iko sawa. That is very good. Familia ya daktari. Faustina kwa wapi? Dadia anatafuta mtu. Kuna mtu Dadia anatafuta. Kiswahili Faustina ni Gen Z. Dadia anasema anataka Faustina. Yangu nilisoma wakati kitukuzo kitakuja kama nishatoka. Kwa hivyo naomba tuiane radhi. Panapo uweledi barua hiyo maana amebaki tutamtafuta. Kishamaliza wale wote walikuja sababu ya daktari Kaduri kusikia anataka yao wale wakajoin sasa. Anaona ya all included that. This is a great team. Thank you daktari because when you went out of the county you became our ambassador. Hiyo ni sawa. Naambianga vijana ukiona unatafuta bibi unakosa kwenu, shughulikia wale walienda nje, wanaweza kusoti huko mbele. Tukishamaliza na familia ya daktari Dr. Kaduri, Kithaene family, that is now we expect the Roberto family and the team that is joining us. Family yetu kuma Kithaene, Roberto family and the other members, wale walituleta family ya Kithaene. That is what we expect now. We and the others, Roberto family, Kithaene team. Kithaene family, Kithaene team wajoin kama wako hivi. Yes. Mrs. Roberto nilimwona mahali na hao wengine bado wanaweza join. Ini nama tiga timu yang dua itu. Kata kurang beda kita lain atau jadi timu ini nanti. Nama tiga timu yang lain. Berapa beda kita lain? Kalau timu ini yang kita lain bisa malisan sawa. Yes. Yes. Familia ya Roberto ambapo niliona mahali kama walileta wengine wako wapi? The Roberto family. I appreciate now that you came so that we can feel right now. Sure, yes. Yes, yes, you know, yes. Yes. Kinilia ni kwa muli, hapo ni ule ukiwa wewe America. Nande mumike ya to mumike ngena choka. Makena family na TSC team M. Makena family. Makena family na team na TSC M. Makena family na TSC M team. Yes. Makena family sasa jilete tuingia kila mahali. Shosi ya maweka hata na mtu mzuri, watu wanawajana hivyo ili tuweze kuwa na wakati mwema pamoja. Na TSC team program all the police Makena wa we can do that. You can join them up. Karibuni sana.
tukimalizia tukaja kuulizwa John Mugambi family ya John Mugambi ndio wanajisele na ile ile director kaandikania ya kirema na Samora au hicho kaingaraka John Mugambi family ndio walimuuliza family ya John Mugambi ngieni kwa hiyo picha tumalize familia ya John Mugambi ndio ndio ma John Mugambi. That is good, very powerful. Yes, we are fighting on that. Mama Karo and the family tumaliza na Mugambi. Mama Karo and the family, Mama Karo family na friends para jina la Mama Karo. Tumaliza hiyo. Hiyo frame one where Mama Karo na family yawe na baraba umurete. Uwe nikiona Mama Karo agirete ki na bai kadio akaiko zungu kesa ulimenti. Iki mkwari nandi, iki mwewe ya chukuru na yake taifa. So familia ya Mama Karo na baraba umurete. Yabo ko ni tabu tubo wa mzee njo. Kala wala kala kama ina mimi. Bas. Asanteni sana. Kimaliza hii ni choko inganajio very fast. Ankos tumburugu. Anko kire mburugu. Baba tukaringa anko bamburugu. Bote bacho ini. Na ndio kwa hiyo tukwata hiyo batera ukomba hiyo. I seek to be guided. Ndingi anko na anti batera chote machikene faster. Tugenandeta kwa brothers and sisters pa Mugambi, brothers and sisters pa Maha, kote tukalendea mo, ndio ni achiani. Yes. Pau nande ibara Mugambi aletaga ibara Felix Purwa aletaga ako. Nantera ona ba anti endera ibejene. Ene Mugaga atilise no tunoda ko kona. Dajene bara ba komia mpio. Pau bange tu bere. Na ndo tume to abaije. Ndio bongo mwana mtia alikuwa mwana lakini leo teo ndio tujigelani kuke. Thank you so much. Cousins Tunguru Ndorenda Mungu kazi. Ingia hapo tumalize. Kila mtu ambaye alikuwa boss na leo asante sana. Baba ndio tukwambia hapo tena hapo kuongea na mwangali ndate. Yes, wale ambao wanaitana cousins, mabuzo wote wa familia. Pande zote mbili, kutoka pande ya mama, kutoka pande ya dad. Join the group. All the cousins of the family from all the places. The cousins of the family from both sides, from the mommy side and the dad side, all of them together. Having done that, almost the second last. Then thank you so much. Galatia Secondary School fraternity. Galatia Secondary School fraternity representatives wale wako. Galatia Secondary School. Galatia Secondary wale wako. Mr. Mugambi the group happens to be allowed mwalimu Shukuru. So go to the principal Galatia and the seat. They have come in solidarity. Thank you so much. Galatia Secondary School. Tukimalizana na hawa nipewe watu ambao watajoin. Asante sana kwa mio kuona timu. Kuona bajeti all the levels. Atiari, alitali na alitoa na alitimbuge. Galatia kimaliza neno teki Magumoni Secondary School. Magumoni. Magumoni Secondary School. Representatives kama wale wako. Magumoni. Please let's take our seats on the first floor. Yes. After Magumoni, we want to have the Kupet leadership and the members that are present. Kupet leadership and the members present, wale wako ambao ni viongozi wa Kupet pamoja na members. Those are teachers in other words. Unaona kile kike? Naomba ndio nani yana na Kupet ni nani tunachora. So but Kupet are the ones that are taking the day. Na kama wanafika
kama kupenge wajafika kule atubeta kwa bunge la mwananchi ni bae kumemba wa solidarity ndio atura hapo bona ala kama na mwichione bunge la mwananchi members with all respect and recognition join kama wewe ni member wa hiyo nimesema bunge la mwananchi mwichione chapter babu baba ya baende bakiruga ura gukakara ni biroria bia ciaca ura gukakara bunge la mwananchi members wa kethera uri mumemba wa bunge la mwananchi oka thika uo baikairia nyoka thoigo bareraga wi mumemba bunge la mwananchi mwichione chapter South Imenti constituency ni sawa bibi ile bia ciaca ntore ibokotaka bokona utike bati na Kenya women rep ya okay bana jaribu hapo I want to take now the following special photos committee members of number 1 family ya Kirema number 2 family ya Ntobora number 3 and the last one the other family ya Kiangi. Those are special requests. Committee members wale wako all the committee members ile ilikuwa inakutana nyumbani or any other where join the forum tafadhali au kama wewe those who are in of the committees wherever you've been including the WhatsApp admin join hapo because sababu ya cyber crime admin bao WhatsApp they must be very smart. Mwalimu simama wangu na mtu alimaneno hapo mdigia tu alikia hapo mtu akaarumana jagaro akatika mwingira wakili yeye akiala yeye kutona nusu ukenda wakili bado eti maja wakati kigeni na kurunga makotini uruga hii na nani tie kirano kwa administration na barabara nda baruma na kire WhatsApp ukaruma no to chambirie kire mani tu ndiko na kwa umothirie kuruma na kire wata kwa wewe. These are the committee members. You can see quite a number of them are family members. We thank you for solidarity and the good times you had with your brother. It is only them that are seen it now as surpassed your strength and will to be together. After this, I want to take now family ya Kirema. Kutoka bali ngwambisha on a special request. Kirema family yetu ya Kirema. Antoba Kirema bali ngwambisha. Ndio bali yake. Mzela ngwambisha kwa mbele. Ndio 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 Antoba Kirema. Awasikuza bali ndio ngwambisha. Antoba Kirema bali ngwambisha. Kuna sababu. Family yetu mukali kabisa ndio kumura. Tukimalizana hiyo family ya Tumura ile kajoini yao tukako na kuida hizi yote family yao ndio ile kuna ndio ni akili madeo ni akili madeo Tumura ile ndio ndio ndipo mmenyana ya kile mya kurengia tuende nande family ya Tumura ile tonye family ya Tumura ile tonye kile bisa family ya Tumura na baraba ko barete ndio 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 bisa u eda no kurete te bau bare bisa no to ne sirimo eda no ko 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 no ka kamera utugeja ututangia tukiuria huyo no wezo ka tafadhali no ka wiro yo ka kara kuna mtu mutune kenda kamera kio no mutune ubuo tiurira mutune ndo kana na mutune mtu wiro nyatha ne wenu ri okene waturangi muru wenyanaga at least no ka kara ora kamera ga kumenya. Thank you so much. Kuna family ya Kiangi, family ya Kiangi, family ya Kiangi kana Ntuba Kiangi ponde panjoini. Yes, ninafunga nimebakisha mbili family ya Kiangi ngote kiaba tera kinya kana wetha ba ukinya isa sawa. Yes. Ndio family ya Kiangi ndio watuka. Bas. Kiangi ni other ones ni ya big branch of a big 3. Yes, Kiangi good. We are good to go. Family iranti gari jina left ya Kiangi. Irato alingaire second to the last. Family ya Kigea. Family ya Kigea baba kuna Tanjerusa. Aha. My supervisors and controllers, it is good. I've taken this as a special request. Also, baraba kuna Tanjerusa ibali ngobisa.
That is now the second last photo we are taking. And the last photo that I'll take, I am raising the one last several like Singapore when he concluded more than 7 times in his epistles. Kendo tembera nkorerua. Nenda kolingambisha kuja nato karinga the leaders and the administration. This is now both the county government, the national government, the leadership. And in that photo, Professor Basemwaja. You join that photo of the opinion leaders and the others. So, the county government leadership, the national government leadership, and that one. That is the professor on this moment. The young method on a getting Gambia. Netan was a Mokoro professor, the one professor in Yawe. In Nigeria, the professor, Buku professor or professor. Yes. So your family member now wengine, because being a CC, you're part of that. And kina Magajuma Giri, I mean that. You know what you Mr. Kimati and Taye with the kid in the Wega. That is good. Come on to achieve. If we have a chief allowed, all the assistant chief, I join your picture to Marize. Kama kuna chief allowed, onaenda ajoin kwa hiyo, na kama hakuna tuko sawa. Sasa tukishamaliza, thank you. This is what is expected of us. Only the family members tagatigwa family ya Mugambi. The Mugambi family watabaki hapa. Nikimaanisha family ni wa mtu na watoto wake wote watabaki hapa. The family bagatigwa aja mwere jure kenda bae wa directions ne batire urato gatonya. And tubange bonde all the other members that we are here tuingieni kanisani. Tuingieni kanisani, lakini tukiingia on my extreme left pande hii au leo family gakara na barabara atikara asirozo kenda tutonya. Tufanyeni hivyo, mutani familia tutakuta area ambayo iko reserve. Hao wengine wote, save for family members, tuingie kwa kanisa. Tokorokeni kanisene, muntoro wote wa family au wa family members batuwa. Ndio coordinator of the progression.
So we appeal for the government to position themselves in a manner that will be real. Another thing, kanisa yetu ile kanisa ya Karo kwa ardhi kuandika vitabu iweke kwa silent mode. Na kama kwa bahati mbaya uliomba simu sababu yako uijuaje vizuri, anataka kuombea na kukao ndio kwa lazima waombe simu be on silent mode or be silent completely. Number two, kulimumba kutukipa Mungu kile Mungu katika lake mteti wa Mungu roga lebariki isahihi. Sote tutakuwa chini ya uongozi na mamlaka ya padre atakayekuwa kuongoza ama watakaokuwa kuongoza misa. Kwa hivyo ukijua hautavumilia hautakaa ukifuata yale ataendelea, tafadhali usisukuane ili tusikuone kufanya opposite. Mahali tunakupiga magoti tungeliomba sote tuheshimu hiyo, maana ni utakatifu wa misa na itakuwa ni heshima kwa siku hii pamoja na heshima ya mwenda zake na familia yake. Hiyo itatuokolea sana. Ndio ndio basi tutaheshimu misa sote kwa viwango vyote kwa sehemu zote, na hiyo itatusaidia kuwa na wakati rahisi kwa kazi yetu. Ikiwa hujui kujibu bila wanajibu, wewe watii, kama ni kusimama utasimama, wakati wa kupiga magoti unapiga magoti kama unaweza, na kama hujui kujibu wacha wajibu, lakini tuoneshe heshima na nidhamu inayofaa mbele ya madhabahu haya ili tuweze kuwa na harmonious living, harmonious working, harmonious mass yenye aina roho tujua kwa pamoja. Ningeelewa kwamba mapema jiongeze. This one is a political reason. Familia moja ilikuwa siasa wametoka katika zuru kutoka katika mjadala na kijana wao wakaenda kwa Ethiopia kwa ni baada mapema. So I rather be the political as the but this one is a political reason. That is a spoken reason. And I declare we will see reason. That's happening. Reason, politics reason, and the other basis. Kwa hivyo kama kuna mpango na vile utaongoza mtu hiyo utamwambia vile atafanya, vile atajua, vile ataendelea, ndio hiyo mapema ili tusikuane. And those positions are important. Karibuni sana. Kenya, macho naonekana
So we use the three languages that are our disposal because the mother tongue dialect may not be a different language than the same. Tuliba kwa kianzio hidapo, kutoka kwa hili kibeo, ndio kibeo ndio kana kwa wewe wewe kwa biashara kana ende kenato tumara sana ndio kuikwenda unataka kutikana ni mwalimu ndio mtendana ile sio kwa sababu kwa kitu kwa sababu kwa mara kwa sababu ni kitu Thank you so much. Why are Tupige na hizi.
Ubeti ikiwepo ama umefunga? Okay.
Kwa sababu ya wageni wetu worship sisi hapa ndipo kufikia hapa utaona mahali zimeandikwa, sababu tumeona ni vizuri tujue geography ya area hii. Pia hapa nyuma kuna worship facilities kwa wageni wetu na kila mtu utasoma vile zimeandikwa, na sababu sote ni watu wazima, hata nyumbani najua moja ya watu wote. Sema ni moja ya watu wote, lakini hata nyumbani tunanga vile watu hawaaminiani. Continue bwana. Sijaendelea maneno. Biblia tukaribie wale watabeba mwili. Tuanze ibada yetu. Kalitorede na mutana na moyo mugembu. Kwa mwadhani wetu Yesu Kristo na Mungu mwide na wadana na mukembe bila karana mwide. Oye nerwa ubatizo Felix na kurena Kristo aro nawe utoro ngo gwero aro wana nande ukumyo otebiraga Baba wetu reguru
tena virogi yetu ya tuna kujonge na turekea mawili yetu na turekea watu hizi wasikila ngelione au turekea ukeni ya magia ni ya kuweza kujua maganya ni hapo wale maganya ya hapo adia mpenzi wangu kutoka nje tunaongea sana kwa Mungu na kita yote mwana tunapenda sisi kwa Kenya kama wewe kwa wetu leo ya kwa watu ni watu wote Mengerjakan bukan apa mungkin itu.
Naomba tuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nachukua fursa hii kuwakaribisha nyinyi wote kwa ibada yetu ya wafu kwa ajili ya Felix Burugo. Tusema sasa tuko kanisani, tuwe na nidhamu ili ibada yetu ya kumshukuru Mungu na kukabidhi yetu kwa mikono ya Mungu. Turuge kanisani nane tuka family, poleni sana na tuleana utuba babwe tie nene Mungu. Utaambia Father sasa chukue nafasi hii atukaribishe hapa na atuongoze katika ibada takatifu ya misa. Father Mwetheka, working with prisons, rafiki wa familia, mourners, officials from county government of Meru, Babende turete aja niontu kwa kuromba na kuingia mwendo wetu. Felix, tuna nia tatu. Kwanza, tumekuja hapa kuombea roho. Hakuna kitu kingine Felix anaomba kwetu. That God will have mercy on him, receive him in heaven. Pili, wege na abanye wetikiria na kudhaura Felix. Tatu, we have come to pray for ourselves as we pray for our country. Trombe, ikenda tugete Mulungu intervention. Dene oturo. Eidlera tukurukira madina na magerio na tukiromba na Mungu yetu. Mungu abariki nchi yetu. May God intervene in our country, in our lives as Christians. Baba ende, tuneno yetu nekenda. Tukirona tukura Mulungu, tukongwana de. Ningu mbere Mulungu na kwaria na kuthithia na gutira. Eweja wakwa kuna mbere Mulungu mwathani wetu. Mulungu mwenye natigirwa kiao. Uturumie, Bwana, uturumie, Bwana.
Nitugukuromba niuteithie mutanete Kristo one kugwirwa kweriuka na njira yawe na njira ya Mwathani wetu Yesu Kristo mutanoku uria uturaga na wathanaga hamwe nawe wathanirwo ya moyo mukengu Murungu maganene jonthe ya miaka. Ana baba twetuite ate itumete gekuone na twageta utoro netuite ate neto teretie kuma gekuone na twageta utoro tonto netwendete akana baba betu uria utendaga kinyanande ato uria utendanaga kinyanande atoraga ogekuone uria uthure mutanethe ou ni muragani na nibuite ate muragani atena utoro wa Kenya na Kenya dene yawe natwe nituite uria wendobo kari ni unto Kristo na akuire ni unto bwetu ni ou kinyatwe tobweri kunekanira utoro bwetu ni unto bwa atana baba bange mugambo jwa Mulungu. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya na Kenya iguru ria baria bamukiraga. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya na Kenya iguru ria baria bamukiraga. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya na Kenya iguru ria baria bamukiraga. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya na Kenya iguru ria Kiao kia Mwathani ni gia Kenya Ria baria bamukiraga. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya na Kenya iguru ria baria bamukiraga. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya na Kenya iguru ria baria bamukiraga. Kiao kia Mwathani ni gia Kenya
wakwa tharima mwathani ona kĩrĩa kĩothe kĩrĩ ndene yakwa nĩ kĩtharime rĩĩtwa rĩawe rĩrĩthure moyo jokwa tharima mwathani ũkarĩrwo nĩ tharimi ciawe ciothe ũkarĩrwo nĩ tharimi ciawe ciothe. Mathayo 11 mstari wa 5 mpaka 13. Ihinda rĩu Yesu aracokia arauga nĩgũgũcokeria ngatho we Baba mwathani wa igũrũ na thĩ nĩ ũndũ nĩwĩigĩte matunda nĩ andũ barĩa bomena ningĩ
na wahegurira baria bati na omenyo na kenge baba ondo neu onere kubwiri gukara baba nanengere tinto bionde kutembe kuije motana ya baba kuije odo ije baba jika motana kuije mangi pada motana endekia pemurira kileho Joli kireni nyubuite bonogi na bukama tetemeri goe merito nani kabonora kieni mogoi yoakwa kwekere trobieno kwiri tena kumane nani ne ontoni de mukiri na mwenyiya korone na bukona kuroka korone sienu pato mogoi yoakwa ni yore mureo na mureo yoakwa ni yo modo Evangelio Oria Mwadani Tumsifu Yesu Kristo. God is good. God is faithful. Even in such a time, God is always faithful. God is always good. Anamantu ya kari Mulungu na mwega. Babende tugera mwanjererio gato ko introduce misa twena merekere ya gato jana tukurombera na noyo ya umanetie na ithomo bietu. Niko na pointi 3 peke yake. Moja, we have come to pray for the soul of Felix. Mwambie mwenzako ombea roho yake. Tumekuja ili tuombe kwa ajili ya roho ya marehemu. Hiyo ndio kazi muhimu kwetu sisi kama Wakristo na hasa leo. Hawa mapadri wote wamekuwa wakisherehekea misa takatifu kwa ajili ya roho ya marehemu. Na hata leo kila padri anasherehekea misa yake kwa ajili ya marehemu. Sala hizo ni misa ngapi? Ni misa ngapi hapa? Misa 5 na wengine wengi. Mwambie mapadri, asanteni mapadri, kwa sababu wanatusaidia kuombea roho ya marehemu Felix. Ona bahati tuyete aja babendema nikenda turombera Felix. Kidaweza kuri tolewa kiao kia mwadani nigea Kenya na Kenya ule barabara katea pamukirana kututende kurombera Felix kendari kana chukuru bwega tutende kurombera Felix kenda promoto tutende kurombera Felix nikenda biashara chia wikwa tutende kurombera Felix nikeroa tuyete kumurombera kurasa bure ya tuira huruma ya Mungu. Ira mchoroku tuimurombera yao ya Mungu. Atuombe mambo mengine, tunamuombea huruma ya Mungu. Tukisha ondoka katika ulimwengu huu, anahitaji tu huruma ya Mungu na kupitia sala zetu Kinga kwenda kumakiritwi mkuru mwene
One, two. Ena mwangu wawe tunayitu muno amwira wona nakwa itobia ko byonde ondere bite nabyo mwangu wawe ari faithful, full of fidelity na mwathiki aramwira wa wetwa kadido wonwa umwe brone ndra itobia wa byonde aketha marigo, aketha mboco, njegũ cionde, aketha inya njũgũ arĩmĩte, tuke mathiko arĩaku na kaburi kenda eta nacio. Kinya ng'ombe ciawe alichukua akaleta ili huyu baba aondoke nazo, lakini akamwambia Bwana akamwambia bibi, hata pesa zangu nataka kuondoka na pesa za toriamwe arawe kinyamba cha chama kwete kwa ndota nambi na chio ana baba kwea kwa Nairobi beya nina bele sabura mu eve augire na ina wawa I want to be faithful o ndero ni bon kabibia itobio de bia to aguna kaburi kekenda mukurujo etanazio tende ndakacha mwandi baisa mura concerning money manzi ya mbecha uratoka bibia kato amwandikira cheki etanare ekenero akawidhiro mbecha ireko mwekroasa ina cheki muthaka ora mukroasa ina cheki begre thanduku ithandukune aira baba weta urite mbecha uno wikenero kwibietre nabio ira muchoro kiutekio geta nakio. There's nothing Felix is asking from us, not even money, not even power, not even wealth ama pesa. Anahitaji maombi yetu peke yake, na ni maombi ya huruma ya Mungu. Ito mwathani munengere no kara Kenya na Kenya anoke na wega turombere umoyo wao, turombere moyo wao. Point number 2, we have come to console the family. We have come to condole with the family. We have come to cry with the family. Ndiposa Mtakatifu Paulo katika somo la pili anazungumza na sisi. Muthure Paulo akwaria natwe not Muthure Paulo, Muthure Joani Ithato 14-16 atwira raithirie ni bonere wendo rwana baba twendete naro atumwa twitwa ana ba Mungu. To be called children of God is expensive. Na ndikurumira rwendo ruwa twendere naro aratwita ndene ya rwendo na tukero uri otendete mutanathe ni muragani. So when we don't love, we are murderers. I want to tell you the power of friends in such a time, the power of love in such a time, the power of those who care in such a moment of pain, anguish, frustration, hopelessness, such as this. Iromanyage to mikiamuchore tujitete twinde yachore to express our love and our compassion na kukaranya na familia yetu igitarira kuithikira. And I'm telling you,
Kuya kwenu, kuya wetu, kuya na gitumi sana kwa familia yetu. Era muchoro kuiwa gano tunuekire. Yesu Kristo na arena achore bawe. Dene ya familia ya Lazaro. Na arongina Martha na Maria. Na kitarina Martha Lazaro akwire. Yesu Kristo kinyawene entre familia yetu kuwa pole na toro kinya Yesu Kristo na aririre bakirira. Dear family of Brugo, nuclear and extended, and baba beye tenike enda turigane diamwe. Na mudhoiri araua akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Thank you for coming in big numbers. Nionto kweya kwenu ugatuma antu baba bamenyake. You know, love solves all the problems. Love heals all the sicknesses. Love has power to change everything. That is the greatest gift God has given us, of loving our brothers and sisters. And that's why Muduranjoani Apua, Orote and Nagate Moragani. So Baba ended to Jetiaja, to the family and Baba Inge. Our leaders, Kuma County government, our leaders, our friends, political leaders, our Christians, to you the Nikenda to Korea. No to Nanjaka Nere, Ito Menyanete na Burugo, either directly or through proxy. Directly, kana okurukira na ba tunaina family yawe kana achia libawe. Tutu yete aje nikenda mamenyito bendete. Abatiri babo ndai bakurugita mabomo ya mainge na inyaka tikate nege tutu inde baba inge betu bete mabomo ya mainge na ya manene. Ende tuko meafa bakenda ko inoto itano how to say pole. Tuko meakenda ko to itona ke theology injere ko ombe ke ko ira na yo muntu ratigi omo console aigwa obo ako compensate megambo yo compensate the one he or she has lost. There's nowhere. It is only God who consoles. Iborungu ake ombe ke oto console. Ntere modern ya Kenya itra mombolezi kule kundigeta wa kidere kiomboleza kazi yao mimi naweza waita KKK. Kazi yao mara nyingi inakuwa ni kulia, kula na kulipwa. Hawana kazi nyingi. So when they come, they cry, they eat, and they are paid. Kulia, kula na kulipwa. Kwa hivyo watazunguka jeneza. Watazunguka jeneza. Baadaye waulize nani amekufa? Hawajui. Mnamfahamu namna gani? Hawamjui. Anatoka wapi? Bateko menya. They don't know. They only come to fulfill their duty. Ende oni na wowe. Era mochoroku woto ekuniga KKK. Because wowe na oni, we know this family, isn't it? Si watu tunawafahamu. Tuna uhusiano wa watu, kila mtu akana uhusiano wa njia hii ama nyingine na familia gani? And when you know someone, when someone you love has a problem, na kweli unampenda ile ya kweli, you also feel it as they feel. Not exactly with the same measure perhaps, but at least you feel with them. Tumukumieni Yesu Kristo. Kutu yete aja nikenda tukarane na abwe tuboainya tuborombera na tubwira atire 3 A's. A ya kwanza, accept. You have to tell you that. Waambie kwa Kiingereza accept.
mtu bamejana chungu tukuite musego. Bereni accept. To accept is not easy. It is a journey. It takes time. To accept that you have lost a loved one as a wife, children, brothers, sisters, I don't promise you it will be easy, but it will be possible. But above all, tumuthaure Felix auroke na thiri. Ira mutbereni muthaureni. Bereni rengi. Bereni na rengi. Felix arendete atia athaurwe. Number 2, the other A, we are the just. We are the just because anabaru umite Nairobi, umite Ngubeni, umite Chukuru, Mwekurua, family members. In a family gathering this year that you will be having in December, we are the just. Unfortunately. So to be just means to set our minds, put in our position, in a different position, different approach, different way of looking at things, and after accepting, we are just. Then after adjusting, we advance the land A. Life has to go on, isn't it? It is not easy, but life has to advance. So together with you, why Felix? God will take care of those things. Tumukumiani Yesu Kristo. Mulungu akamenyera mantu yaiku yauke. Bibiu byothe Mulungu agachokia. Ndi twarwa inya tukahora githire muno nonzo Mulungu amwagura iyo nkwire. Mbakauri bibire muno agura iyo nkwire atia. Eyanga nawo kwire ibana bakwenda gwita kwirwa. Menyage ku kinyato Mulungu naiche ake ya gutwira twite tutita ibonto atwiyaira ake otwira yoni tutita. That's why he counts for us. My dear brothers and sisters, family members, the best thing you can do today is to pray for Felix to rest in peace. Na tumuthaure auruke na thiri. There we are. Point number 3 na mudia. It is for us as Christians, we who are alive, to seek God's intervention, to seek God in our life, to cherish God in our day-to-day life is more important than wealth, than good name, than fame. Tumukumiani Yesu Kristo. Waturandane kithomo kiu kia Mathayo kira twathomerwa 11:25 to 30. Joni kereni builde bosu bokaga nago kamata merigo nani kabo nago kia Joni kereni builde Basumbo kaga nago kamata America winde Joni kereni winde Basumbo kaga nago kamata America nani kabo nagokya. We are living in the world, and the paths in the situation, even in our country, the paths in the whole world, whereby people want to tell us all is lost. We are living in the world whereby people want to preach hopelessness.
We are living in the world whereby the spirit of hopelessness can give up na gukwa moyo kwa maana ndete mbeu muno ndene ya nkorochi yantu ndikenda tona gute wirigiro na mantu ya kinyamwi ila muchorokia ta kinyamwisho na mantu ya kagwa mantu yeta atia yende nende goro yetu mantu ya kagwa when time comes all will be well sidio yende government yetu. Things are becoming better every day, and things will be best in future. Bwana Yesu asifiwe. Let us live in hope. Ila mchoro kutoya na wirigiro. You see, twinde itoka mataga mirigo mirito. Twinde we all carry burdens in our life. Twinde we all carry problems, challenges, sickness, pain, distraction, worries, fear. Twinde toka mataga mantu yo tuchumbura igita negi. Yesu Kristo aturatwike mantu yo kire u kemuganga kire arombaneri kire mutura aro kuma loliondo kana aumete ko munture atubetaga baka gija tukui ibe bitatu bata mweri bata kinyela laini nenda yao kadia mweri kwetere to kinyelo trito mwaka wa choka eto loliondo tena cheto era to loliondo. Twende nao? Twende kwa nani? Hey Johnny Kereni Winde Nago kamata merigo Nani kabo nago kia Hey Johnny Kereni Winde Gokaga Namata merigo emerito nani kabonogokia Tuchokere kwa kamodia Nani kabonogokia Chokera kau Nani kabonogokia Denge Nani kabonogokia Na echoko na Kiswahili what wonderful babu sawa hii mko sawa. This is a wonderful choir that tubebe mizigo mizito kwa Mungu. What a joy when you are carrying a big burden and God takes care of it. Umechoka na unamletea, anakupumzisha, anakupa amani, anakupa furaha. That's why we are here today as Christians to pray that Mungu aturuki minoga ile tunayo korone chetu. Kwe mwekuru mwe etawa inombae eta kuri maeditwe mera munda ya mayani kwe mayani na ale kiso ale mancho na mpempe na mbosho ende inombae akaraga wenka inombae aokeraru kere akayokintobia abio bi nyumba bionde akamata eta na bibiteka hiyoe akayoke mirigo yako yoke chugulia chiawe akayoke mbori chiawe inomba yako yoke ng'ombe akamata chugulia akamata ngani akamata nyamare ataje vito itegete atea iteka hiyoe inomba ambia safari na 10 mwe rokere aikinye dito adinya da inyanya ni unto kinyage ta pole pole mbori na toyao na ngodu chothe na werenje tete na chona reko ukira kila kidogo imagine biche u kila kidogo imagine biche uone ni nomba ya kama tete dito bia bionte bite kaiwe aitake rancho wochi ana cha kama inomba ya kinyanja da inya chio tuku igitare ng'ombe yete acharira nao ana matakinyaka yao na ngo inomba ya turo kwa ivo ninge medito na minomba ya kama
matite mirigo eriku ila mchoro kuwa karani nomba kupitia maombi na sala na sakramenti na imani, kusoma Biblia takatifu, kuitafakari vyema na kutafuta msaada wa wale ambao Mungu ametupa mapadri ya kiroho, spiritual direction, ili tuweze kuzaidika na miligo yetu ikaomba kuthira. Tunekere murigo ya family yetu kiri Murungu, murigo ya county yetu kiri Murungu, murigo ya ndugu yetu ato noga gemirigo eriko mkiviria Joni kinde bosumbokaga tafakari. Tusimame. maromba ya etikiri turita misa eje nuntu bono kyo ekenero bwa Felix Burugo Mugambi turombe nuntu bwawe abara bonde banyamarite nuntu bagiko kyawe tugachoke tukwerensa twitikirie Mwathani Baba, ndani ya wendo lwako niwombire Felix na na njira ya sakramenti ya ubatithio uramwitikiria ja mwana waku umwende arona rugai gikeno giaku ya ikenero twakwerenca utitikiria Mwathani. Baba giko kia Felix Burugo kujuritie ngoro cia baba ingi betu kieba tuborerie na utunenkere omena tuciũkĩrwe atĩ kwathũkana gwetu nawe tigwo gũtũũra na ntuku ĩmwe tũgaturimana kaĩrĩ nawe nja yaku twakwerenca tugakirani mtu arombe na to Felix kutubifale chaja tera tuombe na ukamurute guru yawe amkuke musiwe kenero na guru familia yawe yonde na girobe atigwe Baba mutana waku Yesu Kristo na chindira gikuo tukuromba tutethie gutura nthiguru na inji tukimenyaga ati tukwimona mwanka tukagana gikeno kia irio rietu na uturo bwa Kenya na Kenya twaromba una njira ya Kristo Mwathani wetu. Ni wakati wa kutoa sadaka zetu, naomba tujiandae.
Tutaombwa kutoka kwa kiti, tunarudi na upande wa kanisa. Kwaya pigieni wimbo, na pale nje tutaletewa vikapu tutoe sadaka zetu. Wale wangetaka kutoa sadaka kupitia M-Pesa tuadae tugwate thimu cietu nandi tugwe namba abakwenda namba ni
283, 283, 406. 0723 283 406. Gacho ukiendelea mudhia, kama ungetaka kutoa sadaka yako, namba ni 0723 28. Ni wakati wa kuleta sadaka zetu matoleo mbele ya altari, kiongozi na familia.
Tuombeni ana Baba tikana mwana wa mwana wetu katika Mungu ede mwenenya Mwana Bwana rejea yako ni unzo kumya na kali saraye ni unzo bae baba na bae Kristiana rere dure mwadhani yetu kurombera mugotungati uju wetu Felix Mbugo Mugambi tukuite ya maliko yawe ilea tugutegurira teguriete nionto kwawe yedra narari na marema yawe ya kana wekirwa ruko ni matia ya kiumuntu umurekere na kuyangura nionto wakiao gyaku na njira ya Kristo mwathani wetu. Mwathani na kare nabwe okerieni koro sokerieni mwathani Murungu wetu ngatho imani bwagirite na niburungikia ugaturetera wonokio twi tugucokairie ngatho magita jonde na gonto kunde mwe mwathani Baba omukembu mwene inya Murungu wa Kenya na Kenya na njira ya Kristo mwathani wetu ndene ya uria withiro mweri ukara kuwirwa watutharire ni kenda baria bakwithikira ni untu bwa kumenyana nama bagakua bathirwa keba ni utigi wa uregi gukua bwanyu mene ni kwithirwa kiria gwitikia mwathani uturo teka buthiraga no kabugarukaga hanyuma ya kuthaura wa kiganda kia uturo bwa ndiji uturo gituro gya Kenya gikathuranirwa iguru nionto bou iguru na thĩ nĩkwina rwĩmbo rwerũ na tũtũgwathana njũrĩ ciothe cia laika hamwe na laika tongeria na thure bonthe tũgĩtũmĩria na kajũ kamwe tũtikũnoga tũkinaga Sana
Nema baba ulimukembu na kaumoka umrebunde. Tugo tokwelensha itikire kutheria teguriji na nya moyo wako ni uchiekretwe mwili na dharike ya mwathani wetu Yesu Kristo. Uria aendelea daga na wendi wawe acamaro na yukiria mugate na thiria gucokeria nkatho arayongenyuranga na yonekera itobawe akiugaga keni na bujure bwinde tutujojo ni mwili wakwa kireyukanekanirwa nyonto bwene. Bagiria kuria arake kinya gikombe aragucokeria nkatho kairi na arakinekera itobawe akiugaga keni na bukinyo bwinde tutugiki ni gikombe kia thirike yakwa yaurana bwo bweru na bwa Kenya irenge turano ntubwenu na baba baingi ni untu bakuthara mawija ithagi ni ujo ni untu bwa undikana. Oinano Kristo na kwire, 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 oinano Kristo na kwire. Hallelujah, Kristo aradioka, 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 hallelujah. Hallelujah, Kristo aradioka, hallelujah, Kristo aradioka, hallelujah, Kristo aradioka, hallelujah, Kristo aradioka, aridire Kristo agashoka, 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 aridire Kristo agashoka. Niantuko baba tukuterera mugate yotoro na kimbe kya wonokio tukirigana gukwana kuliko kwa mutano waku tucokerie nkatho tukuona twagirite kurunga mbere yaku na gutukata naito kwenza na winya ni gwitikire twibara tukugana mwiri na tharike ya Kristo tutharani wamwe ni moyo mukembu. Rikana kelesere yaku kraditambite ndigurune yonde yuririkirwe ndanone rigwatanna Leo wa 17 baba mkembu wetu ona Salesus Mugambi mustabu wetu kwa jito wa Bishop Jackson Mudugara na abatiri bonde rikana mugutugati Felix Burugo Mugambi kura udiriki wite yakirewe kumaduguru eji utebie otawara gwatanire nara mwana na mtana kukune kiawe
au omba kugwatana na mwanawe kuriukene kwawe. Rikana kinya atana baide betu para bamamire bojoriwe igoro kuriuka wamona kubonde para bakire bagiri ni keogeaku na betekerio kuruka wero na bodio bwaku tokolensa baba tugere kya utwinde nutumbe gwatana uturone bwa Kenya na musari Mulungu Bikira Maria mudure Joseph atoma bakuba dure na dure bakubonde para bakugwiragia kuma Kenya na Kenya kule tugawikagira tuyo kumagia na njira ya mutana waku Yesu Kristo. Na njira yawe na mwanawe na ndene yawe we Mulungu ithe mwene ngwatanĩro nĩ ya moyo mokeku nĩ ũgongagwo nogakumwa maganene jonde ya miaka tukirizwe ni moyo wa Mwathani na tutharirire ume mwe wa njelio nitukumiria kuga Baba wetu uri iguru giturakuriro kumwa mwene gwaku rweja yawago tujaluga iguru twena indo yetu na uturekere moja yetu tukweleza Mwathani utwere mundu bionde na wetire kumana na kiao gyaku gutwaigana matukuni yetu kenda twikine kiao gyaku tutura tutena wiya magita jonde na twebere miruru yonde twetereta wiriro bakuwirwa kwijaka monoke wetu Yesu Kristo Mwathani Yesu Kristo were akuma baku nekubutira wiganu na nekubwa wiganu gwakwa itokaraiga moyo yetu noratha gwitike mwe kanisa ryaku na witike kurigithania na kuricokanĩria kũringana na wendi gwaku woturana na wathani Mulungu maganire jonde ya miaka wiganu wa Mwathani kurokana naku magita jonde tukethanĩrie na wiganu
Oneni gaturume kamuru. Oneni Yesu Kristo ya wanguraga moyo ya ndiguru. Na ibada wali mibara beti kia tone kia mwata. Netharikia Kristo atukaria na tutongerie mwako turoba Kenya na Kenya. Yesu Kristo tugukinya kagita gakwamukira akristo akatoliki babetegeretwe ni kanisa na bara baitayarisite n'utu bwa kwamukira. Padre moja atatoka pale nje ili asaidie na communion pale wako nje, kwa hivyo watapokea kutoka pale. Karibuni.
nene tugakira ninjine turuganie gurura Yesu Kristo uria twarikia kwamukira. Maromba nyuma ya komunio moyo jwa Yesu mbwithie, mwiri jwa Yesu ntethie, tharike ya Yesu mpumie, roho rwa Yesu thambie, samario cia Yesu vungwirie, Yesu mwega umbigwe, mamtene jaku umbithe, ukareka twathukana, ndwene saitani untethie, igitara ukwa gwakwa umbite, umbathe mbirie kirigwe, kaukumagie na thure baku, meanga na meanga cia iromba kiri Yesu mutharabene, Yesu mwega na mwendema, nituritie maru magurune jaku, ngukoerezama, wikire ngorone yakwa, witikiri wetereri na rwendo, na wirira vamawia jakwa, na isietera kujatiga, na nina rwendo ruthe na kiaoma, kireithiria mamuta jaku jatano, ngutariria buranda undikiroria ugire bwaku, vamtire njara ciakwa, na maguru jakwa, na batarire maitindi jakwa jonthe irombore gwitegurira Yesu. Uciathi bwakwa bunthe, na ojakiririkana na ume, na wendi bwakwa bunthe, ibindi nabyo nigwo wa mbere, na igugucokeria kendo biathaga ja uria ukwenda, barwendo na kubwa gwaku, ni undu nini nabyo ndikung'aniama, na ntiugwitia gantu kangi aciaro kumagwa ithe na mutana na moyo mukembu. Aro kumagwa ithe na mutana na moyo mukembu. Aro kumagwa ithe na mutana na moyo mukembu. Naomba tusimame tusikabili prayer. Kwaya mstari.
Tutokoirencha Tedia Ndombayaku Felix Burugo Mugambi Irea Iria Kobama Digueje Eroderuana Kwangura Maveja Nantegorieje Roneko Wirwa wa Kenya Najira ya Kristo Mwadhani wetu. Asia. Taomba tuketi. Tumsifu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Ndenda kugwa mubango na kuleta kumanande nekenda kulingana mutaratara bubwega tukabomerwa mbere Theology. Twalike kubomerwa theology. Tukisomea theology tutakuwa na nafasi ya mapandile walio mbele yetu kutoa rambirambi kwa familia, alafu taingia kwa final recommendation right hapa mbele. Toka pale tutaketi tupewe tributes na mazungumzo mengine. Honanwa tukambiriria kuthomerwa theology ya rika batiri babe mbere aja baijane condolences ciao in family. Twarikia u tukeja final recommendation nikenda mwiri jutharimo twarikia no tugetagie tributes na andu aringi ikathingatira gwitikia tukwerano yenda twita bubwega. Kwa hivyo naomba wakati huu yule anatusomea theology ajonge mbele tafadhali. Tutatumia pande huu. I will read the eulogy for my brother Felix. I will start. Thank you all for joining the Mugambi's family today to celebrate the life well lived of Mr. Felix Burugo Mugambi. He was a man whose presence was a great gift to all who knew him. Mr. Felix was not just a name on a family tree, but he was also a pillar of strength, of quiet wisdom, and a steady stream of kindness that often went unnoticed. His birth. Mr. Felix was born on 12 October 1973 in Kajugene village, Missione sublocation, Igogeta sub-county, South Imenti constituency in Meru County. He was the chairman of Leonard Mugambi Uboi and Magdalene Tirende Mugambi. Mr. Felix was brought up in a firm Christian family that impacted the values of God-fearing man, humility, and hard work. The picture on the left there was taken in 1982. I'm not part of the picture because I was in school in Form 4. Shule zilikuwa zimefungwa, tukaanza kurevise for the exam.
That's why I'm not in that picture. His marriage life, Mr. Felix was married to the love of his life, Jerusha Murugu, a teacher at Kanyakine Boys High School. They were blessed with 4 children named Refiru Mugambi, Beryl Kinya, Brenda Kendi, and Sam Akera. He loved his children so deep that even in his final moments, he reached out for their hands, holding them, blessing them, speaking to them with warmth and pride. Father Mwenda is a witness when this was happening. This love was demonstrated both through grand gestures, through countless small acts of care and devotion that will remain forever anchored in their hearts. Mr. Felix, the picture attached there is a picture taken during the first Holy Communion for the triplets. Mr. Felix was a cherished brother to Mrs. Jane Kimathi, myself, formerly of Teacher Service Commission, formerly means I've just retired. And I thank God for the many years that He gave me to serve the Teachers Commission, and for Mrugu, my brother, giving me the opportunity to announce that I've retired from the Teachers Service Commission. Mrs. Dorothy Magaju, Senior Principal, Munyongaos High School, Thika. Mrs. Tera Kinywa, Entrepreneur, Missione. Mrs. Damaris Burundisini, Toronto, Italy. Dr. Helen Guantai of Kenyatta University. Mrs. Margaret Athuri is a Deputy Principal at St. Clair Girls High School, Embu. Mrs. Christine Kinywa, Nebraska, USA. Mrs. Flora Givinji of Teacher Service Commission, Embu, teacher have a replacement in the family. And Ken Morris Munene of Chuka University. Felix was brother-in-law to Mr. Kimathi Mugambi, HSC, former Senior Chief Finance Officer of Ministry of Education, ICT, and the National Treasury. You can see he is also former. So I'm not the one who is former. He also has just retired. Mr. Peter Magaju Magiri, County Director of Education, Marsabit County. Consolata Hospital, Kobo. Dr. Roberto Brudsin, Toronto, Italy. Mr. Genaru Guantai Ibenji, alias Gatangoge, CECM of Agriculture, Fishery and Livestock, Meru County Government. Dr. Moses Kathuri Jero, Director, Chuka University, Embu Campus. Mr. Robert Kinywa Baya, Nebraska, USA. And Mr. Duncan Ibenji of Nanyuki. Felix was a loving uncle of Mr. Jasper Mawera of Kijama Company Limited, Nairobi. Mrs. Winnie Mawera of Rural Electrification and Renewable Energy, in short it is called REREC. REREC has a branch in Mitongo. Advocate Lee Kome Magaju of Nairobi. Mr. Gregory Mwenda Kinywa of National Police Service, Mandela. Ms. Vanessa Guantai of College of Accountancy University, Unitava KCA. Ms. Rorin Kendi Magaju of Nairobi University. Mr. Mark Brunzini, Miguel Maina, Ashley Tinyari Kinywa, Angela Maya Kinywa, Faustin Murray Kathuri, and Mary Kendra Mokiri Kinywa. Mr. Felix was a beloved cousin and a friend to many. This church life arranged, Mr. Felix was baptized on 4th January 1974 at Kanyakine Catholic Church. He received his confirmation sacrament on 17th December 1983. Felix lived an devoted Christian life despite his
persistent sickness. He was an active member of this church, St. John's Catholic Church, Missione, where he worshipped till his demise. He kept and guarded his faith to the extent that on the night before he finally rested, he reached out to the chaplain of Consolata Hospital, Kobo, and struggled to get a mass stipend in the locker beside his bed, and he gave Father graciously and asked him to offer mass for him. That's what he actually did. He would reach, because he was not able, he was mobile in the bed. But during that moment, he was able to move his hand to the cabinet on bedside desk in the cabinet. Father, kuna kitu hapa, kuna muudhia hapo. Kwa hiyo, unitolee misa. That's why they are also here to fulfill that. Additionally, he received the sacrament of the anointing of the sick. Ndugu alisoma pia. He began his early education at Missione Primary School in 1980 and started for KCPE. He performed very well, and that enabled him secure a Form 1 place in Machakos School, where he later served for his KCSE. That is not a lie, because I taught him in school. Mr. Mugambi Kimadi also taught him at Machakos School. So we are witnesses. He performed very well. In 1993, he secured a place at Kagumo Teachers, trained and graduated as a teacher of biology and mathematics. TSC will have had this biology and mathematics teacher. I wish them the best. His career and service. After he graduated, Mr. Felix was initially posted at Agumon Girls High School, that is in Chuka, where he taught for many years. And he was a very dedicated educator, a mentor. He shaped young minds with patience, discipline, love that his employer recognized and promoted him to a deputy principal position. When you are promoted in TSC, you are either retained there or taken elsewhere. We promoted him, and he was taken to Makueni County. We posted him to Mitendale Secondary School in Makueni County, and was later transferred to Gatia Day Secondary School, where he served as deputy principal until his demise. He was an outstanding NEC examiner in biology paper 2. His sister Kanana is a witness. Gurugo would drive the two because they teach the same subject. They would go together. But during his sickness, he was still able to drive Kanana to go and mark the exam. Because when he felt very sick, he was exempted from marking. But he would still take Kanana the first day and go and pick her again the last day of marking. His health challenges. Felix enjoyed a healthy life until 2013, when he started feeling unwell. And after visiting Dr. Frank Mongera, he's our family doctor and nephrologist consultant, he was diagnosed with kidney complications. And after rigorous medical assessments, he underwent a successful kidney transplant in 2014 at the Nairobi Hospital. He has been well till late 2024, when he started feeling unwell. This picture there, before you leave the page, I took this picture myself. This is Munene and Gurugo in hospital uniform, ready for, we were meeting them for the kidney transplant. The kidney transplant, inawekwa hapa, ingine hapa, natolewa inawekwa, like that. And they are very happy here. The younger brother donating an organ to his, I'm happy I took that picture that day. He visited various hospitals
and on visiting an oncologist consultant, cirrhosis, liver cirrhosis is cancer, This led to frequent hospitalization, where he succumbed to illness on Friday, 25th July 2025. We were all there. If at the Aga Khan, I accompanied him from Aga Khan Hospital in an ambulance. It was a very exciting experience for me to be in an ambulance, taking care of our patients. Tukikuja tunaongea, tunachapa story. These vitals were okay, into the chapa story. Why I say it was exciting for me is when I was in Form 2, I wanted to be a nurse. And I practiced my nursing skills in the ambulance that day. Felix Trude, friend, is raised with honor. His life was an epitome of grace, service, resilience, and faith. Let us not mourn with despair, but give thanks to God for the time we had, the love we shared, and the legacy that continues to inspire through his children. You are deeply loved. You will never be forgotten. As family members, we say, eternal rest grant and Felix Burugo, O Lord. May he rest in peace. Friends, Burugo assures us that he fought the good fight. He finished the race and he kept the faith. May your soul rest in eternal peace. Amen. On this page, the pictures here, I just want to draw your attention to one picture. This one on the right-hand corner. That one. This one here. This one here is when you are walking to the ward. You are walking to the ward on this picture, and then when they were admitted, they changed to the other picture that I've drawn your attention to. They walked to the hospital this way. They changed into the other picture. And the same year, 2014, this picture is taken during Thanksgiving ceremony at Mission Home, thanking God for the successful transplant for Mr. Felix Burugo. Finally, I want to read the last page of the booklet, Special Appreciation. We, the members of Mr. Mugambi's family, with humility extend our sincere gratitude to the medical fraternity, professionals who have walked this journey with Felix, did their best to save Felix's life, and special thanks go to Dr. Frank Mongera, who led the successful kidney transplant team at the Nairobi Hospital in 2014. That's why Burugo has been able, those over 10 years, with a donated kidney by my brother Munene. Munene, we thank you for that. And that's why Munene was born after so many years, when Kanana was the acting last born. And when Munene was born, Kanana chapa sana. In fact, she felt it. She couldn't breathe, get her kid and greeting. Why are you taking my position? Why are you taking my position? But today, they are the best of friends. Then we thank Dr. Amina, oncologist at Aga Khan Hospital, Nairobi, Dr. Mutweli, renal specialist at Consolata Hospital, Kobu, Dr. Rono, who cared for Felix until his final moments at Kobu. The nurses of Nairobi Hospital, Aga Khan Hospital, and the Consolata Hospital, and our special thanks goes to Mrs. Tom, who were always there to provide medical care services whenever they were needed. Lastly, big thanks to you, great friends and family members,
for your prayers, moral, financial support, and time you have spent, including today, to give parents this last respect. As a family, we shall forever be grateful for your compassion, love, and we pray that our dear Lord continues to bless and show His face of mercy in whatever you do. We pray that you may never lack. You have really assisted us in doing this ceremony today. Accept our sincere gratitude. We don't know what we would have done without you. Thank you very much. The breaker, Ante, Vedo, you're tired, you're not tired. Rugwa Pobalime, now treated the priest, by the Kodores Chiao, K family, you are ready at the wedding. I don't know, the Ramono, Mother no Muega. Magita John de Anamuru and I get a Felix in our Kenya, Karana Vega, when Yamurugan and Keremburuin over Kenya, not to Vega, when Yamuru and Keramukriso, you Felix in our Kenya, never Yamoyo Joa, Father Ken, Father Raphael. Mwanamishenia Kanyakine, mtupoto watu ogeni, dene Brausi si Jones, Mishune. Obido Father Charles Gituma, wa Our Lady of the Rosary, Kaguru, Motori wenu. Ijete nonto boy, ijete nonto. Bishijojo Mugambi, Mokro wawe, Nana bawe, Nato Jojo, Turiashore mono. Yatu inabia tondera beja muno. Tukagwira derua mwe. Tuakite nabo. Kiurukia murungu nyombe batire ugeyi ingi. Dio tunaborerea na debe non tubobo. Tumuanka tunu kierongororo. Tuije tubere kwenye murungu nabo ambure me dori jonde. Pero Father Rafael watuira gitu tumireria kutuwe tumba kuboa inya twagwira ati ni murungu vio turonde tuga inya yetu na umere via kwetu ne mwana na aruga ndiwa Inya yenu na umere ya kwenu ne mwadhani. Yo kutujita haja uju kromera moyo jua urugo keta yumba kuona uturo boa Kenya na Kenya. Aramisi rea tuareja, aramisi tuinjare. Motongerio moaribo ko moana aja. Awa burugwara re moaribo has been a teacher. Aturan tu ara unja moarimo aweta kire moarimo rea morena waribo bonde. Moarimo ra morena waribo bonde no moadan betu Yesu Kristo. So the teacher has joined the highest teacher. Christ the teacher. Uritan, waritan. Muarimu, warimu. Utuberam, nabo imeje. Nabo brugo. Makro brugo. Nabo keba mushiyoyo. Tibutu do tu nabo nare nye bona ramisa. Nabo bakeja nabo ke dikire ayu. Ora fere morira ona anaba batende kada bena akaguru. Kumie Yesu Kristo. Tuko ingira fere ya bera atire. Padre watu ya Kristo baba mama si joni be ya kaguru na mwera hii.
enya kugucia muthuri thina ko muthuri kana tupete bendene mono rugono rwao Kaguru na Brausie iru rukurukire bathi nyambere twija mbija Kaguru eja Kanyakine ni Ashore ni Aturi ni Ilos ni Adoni kunu kiake ugeta lero kunu kendeo keja neji ko tureamwe mantune jaja jonde tumukumie Yesu Kristo tukande ntirite munene wetu na Ashore bawe na thirikari ikwega no kwa kwinyira thirikari kuga Madam Rita Keome, our Deputy Governor, ikwega tukonete o kinyani nkogwirwa tukumie Yesu Kristo. Tumukumie Yesu Kristo. God is good all the time. Mbetagwa Father Eric Mweti wa Our Lady Queen of Peace, Mara Parish. Mara was staffed from Kanyakine Parish. Kwa hivyo sisi ni watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nande tuejete kuboranire na njeje ya Mugambi nonto njeje ya Mugambi from the archives nibateretie Mara sana na tweja muno mpuluki nonto kwa Mr. James Kimathi uria uri muciarirwa wa Mara na ne brother-in-law wa Felix Mburugo. Unkele kumbekera inya yule ndio alikuwa kuthoma ni kuigua Mburugo ni akiwe yani kwa sakramenti ya maguta ya babaji na sakramenti ile yetanenge na romba liuga kwa letagwa mugerejo akwirira nebolije liuga kwa ta Murungu wakwa nekwirira mayaja yakwa na nkora yakwa yonde nontunete mbere yaku ngose yantere tonegwe era asoka kuiya kairi erebera mantu yonde yatuma antonya weyene mwathani mbigwira kia na wite atia na ondekere ukeja kwa sak maguta jau ukina ugeromba leo ukina soka ukina itewithi na short time au bagwita na kungi no. So dear friends, Felix is comfortably in heaven. Let us be consoled by that. Na tumwira turomba gire ntukinya batwe tugeta nariko ntukwe mwembe tete kwa mwaje maguta shogoria when I was working at Kinoro ndetanda kamukulu maguta ambira hapo mpaka jau pata nkonogoka na ande ana safari yetu yangu ndamwira safari ileko ambira ya kuitia ndamwira utomenya mantu jau jau ndio jamuru atigirwa kana mbulolo nene ngeta kudalima misie nedra mtu gusaka o so mantu jau ndio jamuru lakini kama Felix ametuacha after that sacrament nero mbali she is in heaven. Let us remain comfortable na tuele Mungu ni bwema. Asanteni sana. Tukumieni Yesu Kristo. A Kristo tuendaneni. Ikawabatiri Moses Mithika ndamenyere Felix ndio kunwa deacon akala igandeni anda atomwa chuka university the chaplain the chaplain na I met someone so jovial. He was a teacher and also a motivation speaker and also a counselor and also someone so close to the church that here given in deacon but Kamugetika University ilianza urafiki na Felix
Tukawa marafiki sana. Later akaniintroduce kwa sister yake Mrs. Magaju, enda shule yake. Later introduced me to the whole family. The whole family. Until then we have been so close. And you could not know Mugambi atakiwa na shida. Na akienda kuongelesha watoto, especially wimbo ilitoka inaitwa Wangaru. He used to translate that song to motivate the children, the students. So the way he could connect it, he was really intelligent. So there's a hero, amepigana vita kabisa na ameshinda vita. Ile Father Eric anatuambia is praying for the family in heaven. James chapter 5 verse 14 yuga ukethera kwe wenyu wajitwe nete akroba kanisa omwake maguta na mtu wajitwe akora na kethera kure mawija abithitie akarekerwa. James chapter 5 verse 14. Kwa hivyo as a family tuachilie baba, mwachilie atuombe pamoja na watakatifu wengine. So you have someone there in heaven. Na kanisa iliyoshinda Rampart Church. Huko ndipo Felix is. As a family, para mugeko kili pinangiko bwela kwa orwadinya oro nero gendo to eteta leta wahiro pea Mwenyezi Mungu. Thank you, Excellency Madam Linda. Jana tulishinda na wewe siku yote. Hii serikali ya kina Gatogei, serikali ambayo inahudumia wananchi. Be patient with us, tufanyie kazi na Mungu akiwa mbele, kuna ile mtashindwa. Can do all things through Christ who strengthens us. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Asante. Thank you, Bachibeto. Mbele tutafanya change. Madito ni Father Ken Mwenda. Ndogo siari wa Romoro Father Bugera. Rokuma Kaguru. Ndio pandishia kwa. Na ndoto ndogo na sore na Romoro. Na mwana family ya Mugambi. Nkali yake tukusia mudia kana tukwe mudia ila twale na nguna hala ko hospitali jona bwale ke pigwa family tindete nao au sweden na tukweu no tunona ga ombi deke mudia fada twitire chaplain eta ndo family atweleje ntoro betwinde na twalike kuromba babu na ende na bwale no mtuwa karaja mbuna kubona na tukumba kwale nabwe ekarakire go kwenda kwalia tumwekanya no fada bibilie eta family twejamu twinde tunaromba na fada na badalima na boko dalimo batenda weta bendo karo fada bela weta nande wale ukinyambua gano ndemwe na boku after bwa bataibo kinyanja irombo rugo atutikire semana ofe na roite no eu na kio kwa kuma 2013-2014 na mwathani amwekirenya to the family you did your best to your brother, to your son. Bwathigirie uria mwendio mba na muno muno munene wita kuthirirwo operation utere mutano nyakwe tikie okingi kinene lakini that great love ogo wetu bagetwa atendenya kwenda nene tika na nyanda kada Kristo baba kana kwa moja na donate brother tutenda kwenda lakini uko his brother aloka menwe itampigwa mura mutano usiajukia. The family
Because I've worked with you. Umatemo seminari. Ndio kwa ajili ya 20 you dai na hapo wewe tukaromba na ambi ya journey with you. Kwete masita ile jo demo yo sacrifice what you have. No to wa bugo. Uko wali mwathani hapo dalime na bongere. You have done your best. Ole mtu wale Biblia mtu ole dete. Tutaarike manto ambia ni tupia bingi your time. Ngoko hospitali bala tura leo tena tura mukuru mugambio kuona leo bala tura from morning Edio luka hospitali au mwako joka mbele kwa japo ya mradi kile manazi na madaktari every day. That's the kind of love bomba kuone na kwa mrobeni ya Kristo twenda neni tudidi ate eka tobako bayo bako tuilie tukana ne bubwega so to the family nyako wa Mungu hapo bali na bongere mwathani arabonekanira na mwire mwathani akabutira mahigania no twabotetie mwana wajwe tu mwathani amuneke no kana Kenya na Kenya itamojo awe na ndogokena wega na ndatukaribishe Father in charge ebenya we ugamira mwembe kai twalike tugethagie final competition na tutakendwa wingi so karibu Father. Thank you, Father MC. Msifu Yesu Kristo. God is faithful and all the time. Ya mangi ya kugwa na pia nimewahubiria. Sitaki kuongea sana. Marieta yako mbitawa Father Raphael Baimoni, Parish Priest wa Kanyakine Catholic Parish. Na wakaribisha sana hapa Kanyakine, and I want to recognize your presence. First of all, fathers, these are friends of the family. This is a blessed family because almost every day whether I've been a misa now. On Tuesday, Father Ken Uma Kadendro, he came for Mass. Thank you, Father, with my family. On Thursday, Father Charles Umaembu na Kristo Baba Iba Embu Iba Yele Kulita Misa in that family. Today, we are blessed with the presence of 5 priests. Are we 5? And all those 5 priests, they are 5 masses. Na every day, Barawa Misa, Michi, Nana Parish Chiao. Thank you so much for that, Father Ken. Thank you, Father Charles, also. Most of the days you are there. Uwe to share na wa Kristo. We na bako na ara, ade na bako na. Kwe mwato akara ngito gane, kwe no mtu aminye ba. Tomba kore ko minya ba mtu ibaiko. We have to sit and discuss. Na uwe to kara ngina Father Charles, wawa ita na ara, iyo na aja, uwe ti abokatika. Nataka tunawe vizuri. Thank you, Father Charles, you are a good friend. Soon, the other day, it was St. Aloysius, you are welcome them well, and we appreciate it. Thank you, our neighbor also, Father Eric, because also we motori wetu mwega, we kana getu, kona nyaka tikistio kuwa reale, na you have also been coming to that family. Mungu akubariki sana, Father, mtunya Kristo pamoja na familia wanatoka huko. Want to appreciate also Father Medeka. Father Medeka nafanya na prisons. Ende watika ya mugungwa. Karomba ira mugungwa. Nuntu kinyabo beta na pare kebisho bantu babe. Thank you, Father, also is a good friend of the family, and he has always been working with this family. Na tunamshukuru sana. I feel honored by your presence, Mapani. Tupigie Mapani coffee. Nyingine. Asante sana. I also, with my capacity as a parish priest, in Komenyaka the Achok, recognitions will be made. Lakini yangu endawira asa, tumebarikiwa sana hapa leo. The county government of Meru is well represented. Our Excellency, Madam Linda Keome is here. Is she? She is here. Tumpigie makofi. The
Deputy Governor of our wonderful county, Meru. Thank you, Madam, for your presence. We feel honored. You are the first governor to enter here. Makofi. I want to recognize, thank you for coming to mourn with us. We feel honored and we feel this is a new government. A government of the people, for the people. And we are happy the steps you have already taken and you are taking to lead this great county of Meru. Mwambie His Excellency the Governor, Mutumanto Evidia, tunafurahi jinsi mambo yanavyoendelea katika kaunti yetu. Na tunashukuru Mungu kwa uongozi ambao tunaona, na we pray for you that you do better and the best for the greater glory of God and for to improve the lives of our people. Kwa hivyo tunashukuru county government who are represented in our church and in our parish. We really appreciate and we are happy for that. Pia kuna mawaziri, I don't know them by names, but tuna mawaziri hapa. Tumebarikiwa mno. Tudharimi tukakaribika. Mawaziri wako hapa wengi. Tukianzia na Honorable Janaro hapa na mawaziri wale wengine tupigie Janaro makofi, ni wa familia. Na mawaziri wale wengine na MCA tuko naye hapa na wale wote wanafanya kazi na county government. Najua mtapewa nafasi ya kuongea, lakini I just want to recognize your presence and appreciate. Tusimame tu mahali tumeketi ama tuko to be appreciated. Tusimame tu mawaziri na wale wote wanafanya kazi na county government. Tusimame tu. Or the representatives, MCA yuko pale na wengine najua wako nje, tuwapigie makofi. Thank you very much for coming to pray with us, to mourn with us. Mungu awabariki sana. I want to recognize our choir. This is an international choir. Hawa wanaimbanga. Ukienda kuinua kiango yako itakuwa Lwachure St. John. And your kiango will never be the same again. Wapigie kofi moja. Hawa wanaimbanga kama malaika. I want to all people of goodwill, wale ambao wamefika hapa kwetu Kanyakine Parish. They say if you take things for granted, even what for granted is taken away. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana. On behalf of this parish, tunashukuru sana Mr. Murugo Mugambi Felix kwa familia, na tumeona umoja wenu. Tumekuwa karibu naye sana hapa ni Mr. Mugambi na bibi yake wako hapa. Is a very humble man. Aongei sana lakini edara areku muno na kagitinga tamantu yonde go boya na gutoa mawaidha na mwekuru wawe. So sisi kama umetuona nyumbani mara nyingi na wale wa familia wanakuja. Sisi tunataka kusema poleni, Mungu awape neema, awape tuichionge tutawa Felix Uhuru Kenambi na Ndiri. Tureamo family, tudidi yake tumuthaure. Ni muthaure ni. Bere ni rege. I know it is not. Na kenda abatiri bakuwa Mugambi Felix Mburugo kari kenero. Nuri kongea uwa Felix ate kenero. We believe he is in a better place and at peace. Kwa hivyo poleni sana kama familia. Kulike kiarona na muchi indelete kumenya munene no uriko munene simama watu wakuone. Charity. Huyo ndio munene mmesikia
amepeana figo yake kwa ndugu yake, so that his brother can live. Mpigie simama Munene, angalia Wakristo. I think getting Munene, asante sana. We don't need he's preaching to us about charity. Idiri ya mdogo roho enda wita nenda ona mdogo wa digeria muno no tuliendete kuona Munene anto bendete pastor wao muno na thina ya kidney pamwendete muno pastor na kwenda kwa kidney Akristo wonde bamwira pastor na tukwendete muno kwa kidney kendo tura pastor ameona angara tanare akomyanwa akaromba kidney ndo mothe bakwenda wita atia kumwa kidney tukoimwaria kesha emuthenya atuya baingi muno amona twana na ndi pastor agora ndo tege me kuthuro kamba kidney ndenda ku diga no ate a feather of the cook feather ya chicken karugwe ndenda ku kuwa karugwe mundura kakawira ampe kidney. Wacha nikuambie karugwe kawirwe muchira ya tukoba kwa mwana wakata muwire Ila tongere bakanisa bakonige akawata mtu anto batorokere pote karugwe kawire ko de ote muntu waringe de kaeta atea nuntu do wendete kumwambi lakini Munene ata urutero karugwe out of his own will, taking all the risks, he did what he did. Charity begins at home. Thank you, Munene. We appreciate you. You are a warrior, you are a hero, and I've been touched by that gesture. Go and do the same. Vamos dia. Toreikia. Tukadhibia macho yao, tukadhibia ya rights. Alafu tukatambere ukarawaja ende misekethe kuthira nikenda twira twina kanya gatwira tribute chetu tongeri betu batukethie MC awe kanya abatri na ndike ndabawa tawa kanya kau kange na ramuchi no ende unikaromba rotha ndatarikia misa para bakomenya babaingi bakomenya nduruti na kiago ya 16th anniversary miaka 16 kumandio kunua watri niko mia kipindi sasa cha lala salama consultation nini na ndia sacrifice rembe ya ukamba rotha mbambe mbete ende abatri bare abakwana ya vina pristia baga tangu wenge na ale amochi ko parotha botrombere nenyaga hapo karibuni rojo botrombere kana twitambira buri brango we kuruki ito mwathani nengera burugo inokara Kenya na Kenya ana kana wega to mwathani nengera Felix inokara Kenya na Kenya ana kana wega to mwathani nengera Felix Mugambi inokara Kenya na Kenya no kana wega na family tuone that you are unity, you are highly united. May that unity continue even after this. Tumukumini Yesu Kristo. Tusimame. Tuitikitie Mulungu
tukirikia kuromba kuria mwani untu wa Felix Burugo Mugambi na ndene tukinya igitara kumwira ete wega kuna kwithikira iria gukwathukana mwende ne tukuborerwa ni wirigirwa ati tuku imwe tukamwona Felix Burugo Mugambi kairi na tukenere chora bwetu nawe kinya kethira kwithirano giki gikathukana na kwithikira ndene ya kiao kia muru igacemania kairi amwe ndene ya kuwirwo kwa ikenero tukatukoraniria amwe na witikio ndene ya Kristo aromba na nkoro ni untu bwawe na untu bwetu twi Baba wetu uri guru Jero kumwa ane kwa kuroecha ane kwa kuro tidak baca kalau tidak baik pun jangan ada bietu yang dikatakan wanita jonte asal kerana ia jet kalau terkawat sih kasih magarione asal beliau punya Dia Maria munculnya kubwa matanya lenago kalau modal mengira kabon Yesus ya modal Maria mungkin namun tuan bertuanya nanti nak kaita bertuas. Kalau mengkaitkan nama mau tenggu. Sejak kau mana nanti nama kita jonte nama rajanya kas. Mualan negara Felix ino karakternya nantinya. Yang berkata kuteriaga. Kita mau yawe. Sama sekali dihiru. Yang no kenavega. Asya. Baba wetu guru. Kita lihat semua nenek buat kuroecha yang dibuat kuroecha nanti kalau tidak baik pun karena itu dia itu tapi lah nama kita jonte kalau terkira mau ia jatuh kalau terkawat itu kasih ke maberione kalau saya beri hukumnya Kedia Maria mau jadi gua mau tanya yang aku kalau modal mereka kabon Yesus ya modal ini Maria mungkin namun butuh itu ya nanti akan kita bertuas Jaya chiaku baba wakiao nituweka mutana ujo wa baba Felix Burugo Mugambi tunaweregera kwa mate ale amwe na bale bonde bakwite ndene ya Kristo akaliukanira nawe tukuyamubya tukuyankala nuntu bwaitali mubya wa mwete Felix utrone bobo idari mubine no ano wega mwaku na ngwatino ya ndure ndene ya Kristo mwadhani wake hao tukarukire na uthikire maromba yetu ura mugutungati ujo mpingero chiekenero na ututethie tue tutigi tuburanirie na mathithe ya witikio mwakarire twinde tugacemania ndene ya Kristo kenda tukendera turi na uwe na mutano wakuwe na muchoro wetu utrone kwa Kenya twaromba unangire Kristo mwathani wetu mwathani na kare nawe mwene ya Mulungu arobo dharima ene na mwana na moyo mukembu tukareni na dhere ya Kristo misa ekothira Karuiko kidogo kamudia, alafu tukarete MC akaribia hapa mbele aendelee. Karibu MC.
Kutoka kwa baba paroko na other priest present, tunapoendelea ili tuweze kuokoa masaa yetu. We also recognize other members na sababu hatutaweza kuwasimamisha wote, nimeona kwa niaba ya wengine wetu ambao tuko pastors, we recognize the presence of them all, and more so the regional bishop of Anglican in this region. We with him here on behalf of all the other members of the current denominations. Tuwapigieni makofi pamoja na bishop wetu Bishop Ukabu, or Dr. Bishop Ukabu is regional bishop of Anglican covering both counties, Embu, Tharaka Nithi, all the way and Meru. Tungependa kuendelea na naomba tuvumiliane dakika chache sana, na tafadhali tusikosane. I am aware saidine watu wanaharibu masaa lakini wanaraubu MC. Wanasema MC kama unataka tudhinetie, MC uradhinetie. So I will shoulder the blame, but I pray that we share the burden. I will shoulder the blame, but we share the burden. And by this we will continue. Tutaendelea itoe tribute zao nontu watu baendaga muntu kanya na ntu ba inontu muntu achiara kwa Felix achiara nje mugambi akurania abo na au kinyamudia au kinyawondie mwicho achoke kigo. So now for this time they will continue nkaja na kanya ka tribute nontu baba ni family part tutemenya ko boligeria. We will not deny you your chance to celebrate the life you have lived with for those years. I therefore want to say tutafanya hii program itashikana namna hii. Tributes, salamu za viongozi tukimalizia. Leo uzuri wa leo hatuna siasa. Father, you can trust the parish priest and other priest, you can be sure you are taken care of. Ituje kanisa itekwenda siasa. Na no twa siasa na bone jare bibo gitagarira bona antu baingino ntukora antu baire bo gitabona antu. Kwina antu mithemba ire bo gitaga murebi musiasa na inya mutumiria ande atumiria na tubatira ogita tuthukia style eu ande tugakamira parish priest na kuja ogita ongera bana muno lakini agochio kia ogita gatukabanire. Therefore tulijukia kanya katu. We are continuing with the tribute session. Twarikia nikienda antu bakiethania bau bangi bakabunogia family rike tribute. Father Charles, I will follow your steps and I will make sure because now we are blessed that among the leaders we have Her Excellency the Deputy Governor, and we know we are lucky that she doesn't make noise but she does marvelous things. She is that blessed and therefore she will help me control na baadaye tuonane na yeye sababu ya hiyo. Karibu sana Madam Tinyari alithoma tribute ya chia yetu
Mr. and Mrs. Mugambi. God is good. God is good. God is good and all the time. I'm Tinyari Mugambi, reading tributes from the parents, Mr. and Mrs. Leonard Mugambi Boy. Sadness that we, your parents, like these tributes to honor you to grow into a man of integrity, passion, and purpose. We were happy when you chose to become a teacher because teachers' impact extends far beyond the classroom. We were delighted when we saw and witnessed you settle as a family man. We were equally overjoyed to welcome our triplet grandchildren. Your journey was not without challenges. When illness came, you faced it with remarkable strength and dignity. Even in your weakest moments, while undergoing treatment, you remained a beacon of hope and positivity. Your resilience inspired us, your family, and all who knew you. You never let your struggles define you. You showed us what it means to live with grace and courage. Your determination to keep going, to keep teaching, and to keep loving was a testament to the incredible person you are. The void you leave behind is immeasurable, but the love you have for you will never fade. Burugo, words cannot express how much we miss you. The pain of your absence is deep, but so is the love you hold for you. We find solace in the beautiful memory we share, the family moments, the love, the quiet conversations, and the pride we had in you. We believe you are at peace now, watching over us with the same love and care you showed in life. Rest in peace, our son. You will forever hold a special place in our hearts. We love you more than words can ever convey, and we will carry you with us always. Thank you. Thank you very much. Huwa mau umekuwa kwa Tinyari, lakini pande ambao niwajitawe wa niwajitawe wa Kimeru Amanda kana inawa amburugo wao oni kurujaja tu ndege bategeta babairi ndege manda area nantege mando Kimeru aya nyani ntubika Mugambi ngareke Mugambi idawa amburugo ande nero kali tuni ngonjaja kende kikintu kwenda kuga kwa amburugo atumba kuga anda tiona chomto niseme ifanye nini niseme nifanye nini kwenda Mheshimiwa Katango Kana Janaro Waziri tuweza kuraija gurugo aturera Mugambi jumwe tekinyo kirai rugendo neruru nyanga dijya tankarija era antugonde oni murugonde dijya na batira kutia migambo yo o gurugo ata kinyokera gurugo ale kenaro. God bless you and thank you so much. With all respect, tunaenda kuiga tribute chiana Bamburugu nikenda bakamoni baba wao na giteo inonto mtu agwatha negwa na muciari mwankana ka murori ona gacoka atigwa nonto bwanta ya bakara bariana nya baba wate from the son bill. And those that are supporting the family members kindly accompany them for this time. What are so that they already in a row and then so that we summarize. And that is what we do with the tributes moving forward. Once the group is mentioned, we will all of them be appearing. Okay.
My name is Bill Mugambi Burugo, son to Felix Burugo Mugambi. Kwa Imeru, mimi ndio babake, lakini in reality he is my father. That's why I'm wearing a black mask. It's not because of anything, I'm up on an outbreak or anything. It's because I'm honoring my father. He used to wear a black mask, kama mnamjua, na atoangi. From son, Bill. My amazing dad, I want to take a moment to celebrate the incredible impact you have had on my life. Growing up with Beryl and Brenda by my side was an unforgettable experience. I cherish the random talk walks we used to. I cherish the random walks we used to take together, where you would share wisdom and life lessons that have struck with me to this day. One of your many nuggets of wisdom that has always resonated with me is, the world is a stage, and everyone an actor. Let each perform their role with heart and humor and honor, and let the judges judge. When the curtains fall, silence follows laughter. This is a quote from Shakespeare, kama mnamjua Shakespeare. Yeah. Your words have encouraged me to be my authentic self, taking calculated risks, and not being too hard on myself when things don't go as planned. Beryl, Brenda and I are grateful for the values you instilled in us, and we are proud to call you our dad. Your love, guidance and support mean the world to us. We love you more than words can express. Rest in peace, Captain. Thank you. We now welcome Beryl, but now after you read, you see wengine for the purpose of solidarity. Beryl, take up. Mgeni. Hey Dad, I did not know this day would come as soon as this. You were and still the best that anyone could ask for. You made me believe in myself when I gave up. You always told me, be strong and don't regret anything you do. I would always call you and ask you, how rich are you, Dad? When I needed something, and you would say, Kinya, I'm richer than you. You would go on and to ask me what I wanted. Alafu akambira, kana ture nyama Kinya. You made us believe in who we are and said Burugos are strong and brave. And this you said till the last day. You were my true hero, the bravest person I knew, and the best dad. You remained strong and fought illness since 2013. I love you and rest in peace, Captain. Yes, we give support and solidarity as we welcome our sister. Hi. Mugeni. Betawa Kendio Burugo. Yeah. So let me read from daughter Brenda. Kila kitu ni wasawasa. As you used to say, Dad, everything will be alright. You've been the best role model anyone could ask for, teaching us to face challenges head on with courage and determination. Your guidance and call to always love and look out for one another has been fundamental in our lives. You constantly reminded us of the importance of family and unity. Captain, may your soul rest in eternal peace. We used to call him Captain because he's the head of the family.
You will forever be in my heart. The captain has reached the shore where love and memories anchor in spirit. Rest well, Captain. Yes. Tumsifu Yesu Kristu. I'm the last born Stalin McKenna in Burgos family. From daughter Star, you were an amazing dad that I always adore. You embraced me with lots of love and kindness. Your support towards my life and schooling was overwhelming. I promise to work hard and make you proud as a dad and a teacher. Rest in peace, Dad, till we meet again. Thank you so much. We can appreciate this great team as they are escorted back to their seats. Naomba wasaidie wote wawili kubadili kama wameenda na yote anaowafunza. And whatever your father wished you be, kindly be that. You can be the best you can be to make your father proud. The next team I want to usher in is the team of the sisters. From sisters, in solidarity you come all of you, and then as we prepare what we said, DJ answer the kipanga. Sisters wa Burugu waje, they know DJ answer the kipanga because this ones hao wametoka bara. Hao mtaka mtu ni atubaki kumi iba kama nyamtu atiawa hizi ndo tunasema vipi hizi nyamtu akada alinganite hapo yao. So iwe gani kupotoma watiadra na umede keep up with karibuni. The leader of the team, we are aware of the information you say when you want it done. This is the mic that you use. From the sisters, Felix, from the sisters who loved you so deeply, we say this with all our hearts. You are more than a brother to us. You are our shield, our confidant, our light in that moment. Each of us experienced your love in a so personal and a tender way. We always felt protected. Despite your medical challenges, you never let us stand in the way of being there for us. You always offered a shoulder to lean on and are listening here, quietly anchoring us with your strength and compassion. You cared for us with devotion that never faded. You made a habit of calling to check in and asking after each of us, reminding us that we mattered to you. And whenever we visited home, we could count on your signature greetings about the end to Moari. Wrapped in laughter and that unmistakable charm, you had a gift, the ability to lighten any moment, even in hard times. You found a way to lift our spirits. You showed us that love was more than once. It was sacrifice and the beauty of sharing, even the little that one has. Felix, your selflessness knew no bounds. You gave us not just your time, but your heart. You loved freely, generously, and without expectation. To us sisters, you are family by blood, but friend and guardian by choice. We remain deeply rooted in your memory, nourished by the unconditional love you sought in our lives. Though we no longer hear your voice or see your smile, your laughter lives in our stories. Your generosity inspires our choices. Your love continues to shape the women we are becoming. We pray that you find rest in God's embrace till we meet again. Rest in peace, dear brother. So as sisters, we invite you on the back of this tribute. There's a song. Sing along with us as we bid.
page ya mwisho, we can join them as we give them support. Na iko kwa screen. Na kwa ya kila wasaidia na voice. Mchukue mpeleke kwa Baba.
our dear brother. Tunakaribisha atakayesoma tribute ya brother na Jane. Jane anapea brother bro solidarity. Mkono wa kakina na mwalimu na mkono wa mbele. Mkono wa Jane na maadheno ndio mkono wa Jane kwa kile kile. From Mr. Munene, is now Teacher Munene, Brother Kiburugo, Donna. It is hard to believe it's been over 10 years since we shared an organ, which was the most extraordinary gift imaginable. A second chance of life. That kidney I selflessly donated has not just been an organ, it has been more than a decade of laughter, milestone, quiet moments, and everything in between that I wouldn't have experienced otherwise. Before the transplant, your world was shrinking. Life was a constant battle against fatigue, uncertainty and restlessness, demands of your illness. I remember the fear, the limitations, and the feeling that time was slipping away. When I stepped in without hesitation, I offered part of myself to save you as an act of love, kindness, togetherness, which transformed everything. It then became possible. It then became listening to your favorite soft music, conversations, and simply I came to this world, I was purposely heaven sent to help you live the life you have lived. I thank God for you, and I'm proud to have been part of your life. I will remember the words of counsel that you always gave me. As the last born, he is the acting last born. To our elderly parents, I promise that I will be responsible and do everything humanly possible to ensure that our parents get the very best care that you embraced and advocated for. It is well, brother. If money could have bought health, you could be here with us today. It is well, brother. If money could buy health, you could be here with us today. But since God saw it fit for you to get relief of all the pain and suffering, I say it is well with my soul. Rest in peace, brother, till we meet again. Rest in peace, Chairman. Thank you. Thank you. At this point, naomba nimkaribishe Dr. Kaduri Moses in the company of brothers-in-law, ili asome kwa niaba ya brothers-in-law in solidarity to that effect. Kila wakati nawasilisha kauli ya kusifia na Kenywa aliyepo Nebraska. Kauli ya kusifia. Standing here today, we the brothers are filled with both profound sorrow and deep pride, and a cherished member of Mugambi's family, whose presence enriched our lives in countless entered the lives of Brugo's sisters. Embarking on the journey of courtship, we were met with his unwavering support. Unlike others who might have been overprotective or distant,
Brugo welcomed us with open arms. He saw the love we shared with his sisters and chose to embrace us as the family from the very beginning. His acceptance was a gift that allowed our relationship to flourish, laying the foundation for the strong family bonds that we hold dear today. His trust in us and his encouragement were instrumental in bringing us closer together as a family. We'll always cherish the memories of Brugo at our social functions. Whether it was a wedding celebration, a birthday party, or a simple family dinner, his presence brought warmth and unity to every occasion. Whether offering a thoughtful piece of advice, sharing a light-hearted joke, or simply being there when we needed him, he exemplified what it means to be a supportive family member. His compassion extended beyond his immediate family, touching the lives of everyone he met. Though Brugo is no longer with us, his spirit lives on in the memories we hold dear. As Jean, a brother-in-law, is a friend given by nature. Brugo, of light in our lives. Rest in peace, dear brother. The void left by your passing on is immense, but the love and the memories you gave us will never fade. We shared with you for the laughter, the support, and the countless moments that made our family stronger. You always hold a special place in our hearts, and we'll carry your legacy forward with pride and love. You've truly fought a good fight. You have finished the race. You kept the faith truly. God bless you. At the time, we now welcome the tribute from nieces and nephews, the city. Nephews and nieces, kindly take the stage. Brother Bear, you speak make a sound. Please, let's engage the whole stretch and the high here so that we finish up in style. Please. Karibuni sana. Hawa ni wale wanasema ni anko ameenda. Sasa anko ameenda na mshikameni pamoja. Please. Soma. Basi, kiongozi, twende kasi. From nephews and nieces, we are here today to say goodbye to someone who meant a lot to us, our uncle. He was the kind of person who made things feel lighter. He could make you laugh no matter the day, and he always had a way of making people feel comfortable. Being around him was moments. A smile, a few words, a funny comment that somehow made you feel fun. He brought energy into the room. You never quite knew what to expect with him. And he kept people laughing. He gave us hope in his own way. Through tough times or just everyday life, he had this way of reminding you that things would be okay. We'll miss him, his jokes, his surprises, his presence. But more than anything, we're grateful we got to know him. Unapoenda kufanya kazi mara ya kwanza in the area of professional career becomes your second home and many things happen from there. Kuna wengine wanapata marafiki, wengine wanapata wachumba, na maisha inaanzia hapo because your first working station becomes your second home. And to this last, to the tributes, we shall give chance to Magumoni. Magumoni Girls High School alumni, it is your turn now. Kwa hiyo shule nimetaja. Give solidarity ili asijue peke yake. Huyu anaonekana hata kusoma wakati wetu lakini hawaachia. Karani, and I have my colleagues, okay, my alumni. Where are you? Anybody? I found our teachers were here. Please stand with me kindly. We were taught that teachers are most in our lives. So
I wouldn't want to read this tribute if one of the teachers the tribute. My journey with Mr. Mugambi was just amazing. It actually, if it was not for him, think about this. Students doing well. So we have lost a teacher and a woman who has lived. We have been together for the fight, and he has been really strong for it. The last moment I talked to him, he told me, Faith, I know I'm in pain, but all things will end well. And that was the last moment. So, yes, today we honor the life of a remarkable teacher, mentor, and a stigma on every heart that walked in his classroom. Mr. Mugambi didn't just teach mathematics, he inspired it with patience, dedication, and a quiet strength. He made numbers make sense, and even more than that, he made every student feel seen, heard, and valued. His classroom was a space of curiosity and encouragement, where no questions was too small, no dream too big. But Mr. Mugambi was more than an exceptional educator. He was a sports enthusiast, always cheering on his students both on and off the field. He believed in giving your best, and he led by an example. Even as he faced illness, Mr. Mugambi showed incredible courage. He stood tall, stayed strong, and continued to serve with love and commitment. His resilience was quiet but powerful, a statement of the kind of a man he was. Though his absence leaves a deep void in our hearts, his legacy on every lesson he taught about perseverance, kindness, and joy of learning. We, his students, will miss him dearly, but we carry forward his spirit in every equation we solve, every goal we chase, and every act of compassion we show to others. Rest well, Mr. Mugambi. Thank you for everything. And to the family, condolences. Thank you. Asante sana. Feromonas, tumefika mahali ambapo sasa watu ndiye amewakatia, ndiye amekataa waseme, ndiye amekataa wasikizane. Naomba tuelewane kwamba kuna askari songa, usiniangalie, usisumbuane, sio umeweka kazi. Sasa naomba tuombe kwamba all the mourners, family members na kila mtu hapa mmeweka MC kazi. Kwa hivyo kama umenipatia kazi, tusisumbuane kwa hiyo kazi. Hapo tumefika, tutafanya kazi kama Masai. Masai akiambiwa hii lift ni ya wakubwa, hata mkubwa akivaa sport shoe hawezi pitia hapo. Na itakuwa ni sawa, maana anajua yeye mkubwa. Sasa Masai ameanza kazi mpya ambapo nataka tusalimiane. Kitu kingine, among the instruments of power in written word is the seal and the stamp. They don't give many stories like the writing, the body and the paragraph and other things, but once they appear affixed, zinaleta all the difference. Watu wamebaki sasa ni kama mihuri ya yale familia imeongea na yale imesema. We just want to stamp or affix a seal, then tuende nyumbani. Tuanze na family representative Doris Karimi, Mama Karo. Ndenda kugairanga kinga ichio ndaigaenwe mwana nusu ijere nontu ibariye na baina kato kina muhuri tato yu na nembizo toka bangaratani. And all the other speakers now, eyes on the MC and let your body down. Leave my presence. Karibu. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'm Doris, as you have heard. I am a member of Mugambi's family, and we are very grateful to God for His mercy and all the graces He has given us. I want to thank everybody for coming,
sparing the time, which is very precious to each and every one of us, to come and join us as we celebrate the life of Mugambi. I want to ask you to appreciate our thanks and to know that Mugambi's family is a family which lives on Christian values. They are staunch Catholic Christians. From what you have heard, you can know that Mugambi's family, they are very strong in faith and they live the Christian values with everyone. Mugambi's family has no enemies. Everyone who comes their way. They love their neighbors. The neighbors can. Whenever they are in need, they are not sent away. The family help you as much as they can. The family itself is the Christian values. They all love one another, as you have heard. They don't ignore anybody, and they support one another. That is very important in a family, supporting one another, being in the shoes of one another. And that is how Mugambi's family has grown up to now. They support the neighbors. Mugambi and Mandarena are very humble people who love everyone, who do what the Bible says, and who are always to help, to do society work, and also to guide people in life. They have done this. They have helped many people in various ways. Those who are here can testify if we had time. And they continue to do it. Even in their old age, they have helped their children all through to reach where they are. You have seen their children are mature, and they are all people who are in various places in the society, working for the society. So as I stand here for the family, I want to thank you and ask you to appreciate our thanks. We can't say much. You have helped a lot in many ways, in finances, in prayers, in helping with work at home, and we all appreciate you and we love you. Asante sana. Next speaker kwa niaba ya mweleka dura Mugambi anaturaga tuletegeria Timothy. I am 1.5 minutes or 2 minutes at most. Nonto nistapo to kinyandoalia. Family members allow us. Nonto muntu wa ofisini ni bwana Timothy kwa niaba ya clan. Timothy 1 2 3 akaenda akambi na uambele atamkuta mbele unbele kama je wa police kati ya miti mia head. Then we have the neighbor. Ibweka, the professor Massimo. Respect, we wouldn't have wished this one happen. To Italy, ule mwalimu no kwa generation ni wadhuri or whichever the direction. Although I resigned, professor just told my dad, although I resigned from I can start the lesson and do it having been in class for 15 years and producing results. And therefore, I am elected one director and then at the Sina Babu, tell about one video, country generation, the coalition plan is in China. Near that, the generation plan is in China, the category by Zakario, near the school team, to the Kedia, Her Excellency, the Deputy Governor of Meru County, Kenyatta Kedia, and thereafter, Tomaroda, not to the being such accounting, public servant, and the servant of the people, she has to go and respond to something else. Nanito so the account of the Babu and to be to Nanito, the Deputy Governor,
Uwezo wake mwongia kwa baita ngoge ukiri tena kidogo na ndio tutakao chwa baraba kwa kai baraba tangira ngoge kwa itambo wate ngine. Welcome Our Excellency in person. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ni mwega ama kitazambe. Ibwana sana. On behalf of His Excellency Governor, on whose behalf Dijetiaza Narwa, and also on my own behalf, Nekadere Nambira Michiakwa, the family Felix Mugambi, Mbwele Turiamona Babe, Tuborambere Temono, Umagwa. Tuja kuitwa kwa wabrada tuendelee kuromba amwana na tuzitowilika na tubwele tukiendelea kuwa support Bwana Mugambi amwe bigero mwalimu ogana aliwa na mbere tumato twinge muno tuka aliwa ero kuitwa beza kunekanira the attributes mzee abiri ko arriba mira ojo no ko arriba ojo no munene no nta muishe mbere ya como mañana ko karindia unawe na bigo amro kwa mwenda muno wendo bo bingi muno ndene family ya mzee na mami wetu au ibwega sana bigo karibishe tu ndene family yenu na ndene kanisa yetu ibwega sana kambuge Bwana Jenaro ibwega no tugowitira antubamiru county agriculture wambetekeria Bwana Jenaro antubere kaiwa kama leta morigo fathers darego bwira matuzera kasa kudido dene county kukurukira ki department ya our brother na Bwana Jenaro na kuitaraki jaga tuongoze tuwe ni gavana wetu Isaac Mutumanto Edingia na gavana nabo kuiwa na kumaja Meru County ya Geta Nairobi areta keza etere eza na gukurukira mubango jo wandama jo gwitwana CDP tuombere kunekera arimi chekichemi ndene ward 44 de avocado boitwachi boya kwendete ruterero muno kwa marigo Ruba sakos ibezere omoremi arawende nesako dieke do benefit ke beshayu chobe ibutote ya kuongera uremi kenda tobe kuongera pesa ni pone remero chetu na ichezere ichianekanirwe tirikare wa kes vitali chetu cha more than 28 million Kenya shillings mubango jasha ako videkelia ya support atobetu mzee na the entire family ya Mugambi tobigekete not out of disrespect lakini ngelikweza. Thank you, Your Excellency. Ningodi kena kita kwa kwa mzee ya Mugambi and even those share with me these 2 minutes because I know you do it. I'll do 1 minute. To the family. The reasons why I think we need to understand why the families are needed. This is the time. Is a wonderful member of the family. When I used to live away, people came to my home from entering to go and cut my trees. So I cherish that relationship, not only a neighbor, but as a brother. Felix Brugo is like a son. As neighbors back again, we feel we have lost one of our own young people.
midnight because I needed to be here. For me, my heartfelt condolences to the kids, Mugambi, Candy, and McKenna. Anytime you need to cancel, and I'm at home, always. Thank you so much, Dad. No wonder you are a professor. You are humble and you can obey. May I give this chance the minutes that are remaining because I'm rushing somewhere to Mr. Micheni. We are sharing this with Mr. Kinoti, the chairman of the committee. Mr. Micheni, are you here with me? Mr. Micheni, 1, 2. Pass kama yuko, pass ni sawa. Mr. Kinoti being here, Mr. Kinoti chairman, be around, bring us the announcement so that we wind up. God is good and all the time. And you will welcome Mr. Micheni. Mburugo ni tuatomete tiedwe for almost 12 years. Ndereani kotomete ya kongi. Kana makiedu tualia. Although still distance ya redasha. Whether he has money or not, he is a generous man. Thank you very much. May he rest in peace. Thank you. Thank you so much. Next is Chairman Kinoti. Ule nuola ni Chairman ni Mwambulataka Mwakana Kinyamodia. Tuwepa tangazo. Na udhira agenda hiki lutomanto baami ya mlima mejama hiki na tabo wa tera miya chiu. Tuweme kasi. Thank you. The graduate team, all protocols of start. Praise God. Buruguro Mwega. Magita Jode. Thank you. Unbita wa Mr. Kinoti. Hindi alichair wa organizing committee. Nale alikuwa Mr. Mugani. Kama kuituambie meetings yetu from Monday. Na tulalika Diego. Itomiri ko TV Antibads. Tuwekera kiri Wero TV na kiri Muga FM. Keda tumbi ko communicate kiri asole betu na familia siye kuraja. Then kukurukira the family members, we work together to come up with a budget. And by grace of God, yesterday, close of business, budget that was prepared, drop it in meet. So I'm saying a very big thank you to all of you for your support and maromba. So we have seen a lot of support. Individuals, families, the county supports overwhelmingly, kanisa yetu, the host, neighboring, and thereafter the owners in the union now will give us the remark. Good afternoon. This is our tribute as Katia Day Secondary School. Today we say goodbye to our deputy principal and friend. He was a man who brought light, laughter, and leadership into our lives. Mr. Mburugo has been our deputy principal since May 2023. He may have served for a short time, but left behind a lifetime's worth of impact. He was the heart of our school as he was jovial, warm, and always up for a laugh or a teasing remark. His laughter had a way of lifting our mood, empathetic and a kind leader. He carried others' burdens without even letting them know. He loved his. You could tell he was not just without even letting them know. He loved his. You could tell he was not just proud but completely in love with them. Laughter and to live with joy. Completely in love with them. Laughter and to live with joy. Rest well, Mwalimu Felix Mburugo. Your memory will always. Tupigieni walimu kofi moja. Karibu sana. Wakati huu unaona tupigieni walimu kofi moja. Karibu sana. Wakati huu unaona kuja hii. Na ndio ndio na wao tiangilini hata wamena yingi. Na kubatia nyangilini ni ngilasi rudi. Jamani ngilasi rudi kali ya
You are very much. You are very much in order. You are my supervisor in the issues of the world. You are my supervisor in the issues of the world. Thank you very much. Thank you very much, MC. Wa Kristo MC. Wa Kristo kanisa hili. Thank you very much. Thank you very much. Kenya Jesu. Thank you very much. Kenya Jesu. Kaisi na dene na ribo keto. The Kaisi na dene na ribo keto. The Kaisi na dene na ribo keto. The Asante sana, these people say their names, and Asante sana, these people say their names, and I just want to say that mambo ya Mungu huwezi kuuliza swali. May our colleague rest in peace. Thank you. Bwana asifiwe. Pro brother is my name, organizing secretary, Felix. I taught his son Bill, and I also came when he was going here the other route. He has been a friend. Bwana asifiwe. Majina naitwa Bwana asifiwe. Majina naitwa Masi Kimadi. Church the internal representative, may son representative, may son Tumsifu Yesu Kristo. Mimi si Kobokubet, by now tunaomba kiti ya secretary. Kijana ni wa junior school. Junior school has come to Kupet, and now he is contesting next year. Apology, our executive current chairman Kupet. Sasa unajua unat ako sawa, sababu akitoka na anataka kuwa senate. Sasa huyu mzee anajaribu. Ndio walimuomba kwa tafadhali. Kwenda kuomba kula huko angeje amani alienda kupiga secretary. Haitakuwa mwanya. Para na jojo family ya Mugambi county government leo to sisi hapa Mheshimiwa Harun Umwanayoyo wa current MCA na asore wa family. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ikwega olipita wakati kidogo na ndio kutogelia wa na method na yote tuna wanamtuma na utogele tiakuba ba abogeta na still nyaka nisene umembo kaniseni wa kutoka jaraka mtuma bora kuile mwalimu akakuwa no makete guru no tujiso wale mwalimu bwana msido tena kaka yakujaga manduja bwana kubwata itujale guru na no tuwe tayekoni sasa asafu wetu leo no to wasemania kugenda kwa kaya yake kwa dijitali no na I want to tell you here, when you are a teacher, whether you are teaching in nursery school, whether you are teaching in the university, whether you are teaching in primary, problems are the same. Ojawo kayo kama Musungu na Mwafrika, kama adabu gani, kama adabu yetu. So I want to say, currently, naipata kuromba TSC. TSC is an independent commission. Lakini tu independent powers ya TSC inaje kuandikana ipakodolika powers ila kana bajukia na yetu kwa hiyo shindwe. Tunaenda TSC eronga very independent leke na mambo yako karajia torajia tu kwa njia ya siasa. Kwa hiyo tuko kwa mambo mengi kama non
Ndakora rwera mantia sana. Na twarwa kero tukurukirwe CBA na yakukua. Bali mubamo babya kwitu beza tokai. Lakini togatire something is better than nothing. Na gatuka tunataka kai. Lakini familia yewe igatuka kenjoy. Na buge bwana ndugu wasabeni good teacher yoko iba. Batunya yako kwa tukare. Lakini no stagnation. Kukara ikia tumete kwa ali deputy principal. Lakini mtoto is zero na administrator kijana hapo ali. Wana msite kwa takwale mno. Watri kutogeria kabonekana iwe Mulungu. Iwe Mulungu dera tome rukonte nyugena kwa ngeria sejeta nande. Sasa sawa kete mimi. Na pronto nyugena kwa ngeria sejeta nikenda atogeria tumando kwa kujua MP wa tunywa pao pako ikia pao. Oni baba mnyukarayo lakini tutina mambo mengi na noto ya gavana anda wakili atakuwa kama boje na tubetu na ndege mtoge kete sasa ndio cannot ignore que la maya con que speak as beto ba kodira. I am the representative of the senator from the office of the MP South Event of the Shaka Kiweti. Madam Masi Kenywa kuja tumalize hiyo story. Represented here. I am sharing 2 minutes with you and then hapa mjeno the deputy speaker na no ni mara kuingia karibu bwana director. Asante sana MC Kristo. Ebwa mono okwembeta omutegi wa Mwambi betherande manager wa ofisi ya Senator wa Meru na Deputy Speaker Senate Mheshimiwa Kabiru Murungi. Mheshimiwa Senate na atotomaturi ofisi tweja kumwakilisha. Mbele Mheshimiwa au gatorete pole ciawe kile denta family nekenda kugita inya kagitenega kaga akalabo tigi ne mwendo wenu. Number 2 kato sherekea utoro kwa mwali na cia utethi community. Anto barbara biunganja yeje Lengwa leo ibariunga giroku kubekera moyo na mugutira jotoro medeo mai ndio kajarere mwaga mwega nondo tena kwa kuga adida ya kwenda kwao na ngana ai dida ile ndive kwa mbuge kaika gitarake na ndonga mjaja kapese ya Dr. Shadrack Kiweti uraweza na kwere na kugeretia kwenda kujana kwa muno no tibeda cross press na Dr. na Gatanguge aligere dimoro kire ambira mase kugere nkwendete wita mono maborezi jau kana bali ya brother wa Gatanguge lakini ndio mbako meki na ndomra mtomo ofisi baraba my sister there ura utomi kuma ofisi lakini ndio tuwa maumira ya maoto omba guntika ndamira kantigwe na ile yake keno akena nawe kewe kutomita Dr. Shadrack Mwete ambira masi okera na wete wike kwa residence sia kwake family na mbuge fire district mboere kinyedra situ adomere na rete gitare yako ya wamanto mono na kwa wangono ntuko chena alwa toe kaira ndio tukona na tubatonga na mbore Dr. Shadrack Mwete ya mjumbe baba imuchora wetu twinde no tolera twa mugure twa makura chieto gatwa mwendete teo na ndire kwa mwere kura chieto noe na wira gatwitera ngoge no tuboke ya kutaka ground na tete mantuja mangine na jama nene chara ja tija kwewa o ngono tu tuboke ya kutaka nyeke ya bote bonge buruburu ego kideletion to twere komechoa
ya choboy baba na majojo lakini long last na bre kututerea kwa miona sidio no bete kutoretera na registre mbobo anto beto nya baba corona de kutedena toredia mantojeto na odo na toreterete huduma center ya Kaguru na todere na mantujange jama inde yara to viverete to tetara jonge no scorecard ibo wala scorecard to geta kieni ndege siasa to alie ibo kumaka scheme na jamu makai kankera family koreni na botu na dunia mwadani Mapwa ihinda rĩa makero meje barakonde bathuri mundu ene agwete mundu ene na tucoke tuogerera kana kimeka na ũndũ tũkawembereca kazi bila kelele si kelele bila kazi and we are decision na national government ile siku baika kana ndipo batangaza hata kwa siasa our MCA ibone bwana hapo ya kuja na kingatia kwa izire ila kupata donate na ile ukalisha bau bangi kendo mja sports so bwana MCA karibu siku akainga nonto ona mureka na koketania timu chia koketa mtoko gacho bwana MC Batri Mwana Michelle na fathers present Bwana Yesu asifiwe. Kiriageni kwa mali yetu ametoa mheshimiwa Harun Turalera MCA wa Toreji. Karibu sana waziri wa sports, waziri wa agriculture ndomo kabisa mnono toita kwa Norega. Mnono wako ya kutuika kaya wiki. Uni narua ambapo this family na ula tuwewa kutejete kwa siasa kuleta condolences yako na family kwa large nondo mbone wako kiwa mumo wetu lakini Mungu hawajawa teoria. The point was very clear from the father au kirekita ya kinara mtu tomorekerie. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndio kale acha ukuboleuka na kwenda ina father na ugire bado dirikari ya county government ya Meru tutoke twende gavana wetu mutuma twende kiora ukadete kama ugaja dai kulitanguki tutekwenda stories. Bwana Yesu asifiwe. Tunalala pelikanya dai dirikari imara inafaa toelia stobu kwa lilia hapa na pale. This coming budget to kuliteraguki dai nyo tukalitayo ugi no kariingi na hiyo mambo imeenda vile imeenda, lakini kabu ya watu wetu tafadhali mtuma tuedikia anda deputy wala weja hata huko ibokuwa na heshima ile na mno na mumrekera wao kutiliraga ya kaili ndio ya kanyaka on behalf of the county government of Meru mwelekea mheshimiwa Janara Taria ngaribiza waziri wetu Bwana Elias Murega, waziri wetu wa sports na michezo kenda nawe aleta condolences yao. Karibu sana waziri. Dingire no so much. Karibu waziri. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Entire family, right Brugo, Mheshimiwa Aaron na atongeria wanatubalatu nabo na waziri Gatanguge undeza just as a friend mwita Mheshimiwa Gatanguge batimize tate zangu mwiti na indariara tuena ada waziri kile family tunatomba kucongratulate the family ko andeza ku extend that na imbize na tumonene okona arelie tumba kwa ali mkoroki anga tigera mbuge mwigero mzee ugere. And let me say I'm very proud for the anababa Bandurugo, and the reason is ndenda kuri arune barabara ya ogo waruate ya nabakulero kedroteo
That's the question. Onindo ngamere mantu za michezo, mantu tukemele na mantu agenda. Na agenda zara mainge to promote women empowerment to orerwa man inyawe na kwenda tegeri. So menu wa here daira to chela mebira zeu my MC ya kugira kamereta lakini tuimereta tukareta arome amwe ikenda tuendereria narrative ya kuona inyabo arome bakurungama in the society. Natuga family is the smallest unit of the society. Family kadoka then in the society on the kudoka nande to chela mebira inkobaliria manto agenda based violence inkobaliria manto zegie teenage pregnancy nonto mero ne rindete and then devela vijana tupatiane boss na kitu chipeane ball no kuelewa manto za MC nande atigere au na gatangu wemize museno kuigolewa kaliare nande la area gavana okariasa ndakuse gavana mbigere ugo tonga damenya nande otonga ikuga wika ile ganto kwa muse no tego ina mwale wa ibo ekasema thank you very much. Tukimalizia, naomba tujiunge na watoto wetu ambao wako Nebraska USA. Christine na timu yake, they are complaining that we have not. And now I want us to conclude this story by joining Christine. Just say hi. Raise your hand. Brother, hi, Christine. Say hi, Christine. Hi, Christine. And you say, we thank you. We thank you. So that is appreciating our great team that is in USA. We are Facebook Live and everything. We are on digital platform. The world has become a global village. Then okay, the time we don't have any asungu. Ukamakona hiyo yani. Asungu makona nukari kiakone. I close with the chief, our area chief or the assistant chief. This is Sure, the senior. Karibu sana senior. Nawa bareta akato. Yenda dikwenda kulidina. Na hala makara kujibaru. Kito umenya. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. That is his own nature. Amen. Getawa Silas Mudhuri, Senior Assistant Chief Muchione Sub-Location. Bwana asifiwe kanisa. Wakiraji and all protocols observed. Wakuleta pole yetu kwa family ya Mr. Mugambi ukurukira mwana wetu Felix Mburugu na mbuye pole yiki muno kiri alimo because I know how it has the cost you alimo kede wate alimo tikuruji in fact indele mundule alimo pole ni otuboya. If I can remember what it means, it is really great. I remember when Mr. Mburugu was in every time, every weekend, Mburugu community. And he has done great. He has taken our to better schools, wherever he has been in teaching. Alikuwa anachukua watoto wetu na wamesoma vizuri. He has given back to the community well. Sababu hata katika mikutano ya wanayuthi akiwa huko every weekend unaona kuna vikundi vya jana au wavulana ambao wanasemekana ni kama wamekuwa neglected wanamurega. Mr. Felix has really been a role model to our youths, the men, these young ones. Kwa mipira, baada ya mchezo utamwona kuna vikundi na anawaelekeza vizuri sana. Vijana oye, vijana oye. Yes, because Mburugu has done great. Bwana Mugambi and the family, poleni sana. Your son has been trying to imitate. Your son has been trying to imitate, and he has read
a good step as he has left a very big landmark in this community. Mwalimu, poleni sana. Community, family, tumepungukiwa na ndume ya mwanaume. Mungu awabariki na hatuna mengi. Na leta pole za wana ACC, wana Maina ambaye ndiye ndio wa hii division ya Igoki. Pia salamu na bilani za wanachief ambao wako katika kazi za serikali, walimituma na landani zao wakaniambia niwasalimie na nilete pole zao. Mungu awabariki sana. Asante sana kwa wakati huu, tufunge tumkaribishe Father Francis Off ama tukubali kuondoka. Kwa programu yetu kuna mahali kulikuwa tunaitwa church representative. Kwa hivyo tunampatia coordinator wa hii church ambaye amepoteza mshirika ili kutoka hapa aweze kutukaribishia Father tutoe kwa hii nyumba. Langu la mwisho kama coordinator atakuja, ninaitwa Jeremy MC. Nasema asanteni sana kwa familia ya Mugambi in entirety for getting the MCs in the constituency and counted together and come up with me. I have done my best na kupita si lazima mtu apate 100. I look forward to get the report from Helen. Dr. Helen Guatai who is my timekeeper. Mungu awabariki sana. Kama coordinator akubali Fraga stop out of this place. Ama niwe thanks, tunafanya vote of thanks from Dr. Kaduri from Dr. Kaduri Moses, and after this matangazo ni kama ifuatavyo. Number 1, Kaumanya udigire kwa kulete Kaumanya kwaya ikaya wakanya ka priority ka kukura na speed kijoro ko izire na ubiri ruiro na ubiri andudi ende tukiri mwana kaburine ndo kwa kaburina tabiri kutegete kibi kuiya mugei kuya kuya. Number 2, gari eti na mingana no bimu kwa barabara ndio kuna makani ngene barabara nyencheke ndo ndio ile kwa monene barabara Asante. Nikizingatia itifaki zilizowekwa, naomba kutoa wizara za shukrani kwa wafuatao. Najua pale alikuwa ametoa wizara zingine kwa wengine, kwa hivyo sitachukua muda mrefu. Nashukuru Mungu kwa miaka 52 aliyotupa Mungu. Alikuwa baba yetu, rafiki yetu, mwalimu wetu. Nashukuru kwa kipaji cha uhai. Kwa kulea mtoto wetu vizuri na kwa kumvumilia na kumshikilia maisha yake yote. Mungu awabariki sana. Kwa familia yake tunashukuru sana kwa kumshikilia mwalimu Burgo na kumpa nguvu za kuishi na vile vile kumpa sababu ya kuishi. Asante sana, Mungu awabariki. Familia ya Kimathi, Jane na marafiki wenu, asante sana kwa kushikilia familia
Peter Magaju na familia, marafiki, Mungu awabariki sana kwa kushikilia familia. General na Helen, marafiki wenu, marafiki kutoka chuo kikuu cha KU, Mungu awabariki sana kwa kushikilia familia. Mireko, ikiwa na marafiki wako, jumuiya wa marafiki, Mungu awabariki sana kwa kushikilia familia na ile kazi mmefanya katika shughuli za leo. Daktari Roberto Kagwe na ugeni wenu kutoka Taranto, tabia, Mungu awabariki sana kushikilia familia. Kapata muda wa kushikilia tabia yako, Mungu akubariki sana. Kenya, Karemi, kwa pande ya Nebraska, Mungu awabariki sana pamoja na jumuiya ya Nebraska kushikilia familia na shughuli za siku ya leo. Makena, Gereji, familia kutoka Nanyuki, Mungu awabariki sana kwa kutushikilia na kushikilia shughuli za leo. Munene, umefanya la maana hapa ndugu yako Fiko. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Miaka yako mingi katika dunia kwa kujitolea sana. Andoaye kwa jambo la kima mno, kwa kutonyitirira, antukia rato kile na onde, kwa mwa mwana kima mno. Kamati andalizi iongozwa na Bwana Kinoti. Asante sana, Mungu awabariki kwa kuandaa sherehe nzuri iliyofanya. Magumoni, jumuiya Magumoni, Gatia, Mungu awabariki sana kushikilia familia hii pamoja na jumuiya ya Gatia, walimu mkuu na halmashauri ya shule, Mungu awabariki sana. Kanisa letu, waumini, wanakwaya, tulitolewa hongera kwa kufanya kazi nzuri. Padri wote, Mungu awabariki sana kwa kushikilia familia na kazi mbalimbali. Vile vile tunatoa shukrani kwa serikali gatuzi la Meru ikiongozwa na Mheshimiwa Mutuma pamoja na mawaziri na wafanyakazi wote, Mungu awabariki sana pamoja na kwa sababu ya kufanya kazi nzuri kwa wale wote hapa. Walio tayarisha mahali utakapolazwa ugetu Rugo tayarisha leo asubuhi, Mungu awabariki sana kwa kujitolea. Na pia vile waliofadhili shughuli za leo, waliochangia kwa mchango wenu, waliochangia Rugo akiwa hospitalini, waliona kwa mtandao wamefanya kazi nzuri. Tutaendelea kushikilia, Mungu awabariki sana. Mungu awasilishie neema zake. Mwisho kabisa, tunashukuru mfawidhi wa siku ya leo, mtumishi Yeremia kwa kuelekeza shughuli za siku ya leo vizuri na kwa ustadi. Mungu awabariki sana. Kila mmoja baada ya kufika kuungana nasi na familia. Inkoroma nakitea kubaratu na gari na kuona mtu wa kwaya. Mtenda kwa yule na transport manager indikanga alikuwa yale yenyewe ndio mtoto kabela. I have no formula and therefore if I get any help from anywhere we shall in that line of charity of yake ndio tukienda father, tukienda kwaya, tukienda family members, those are the mandatory members. Kita macam MC. I hold the background of a counselor and a mediator. Bila wale counselor na mediator imweleza tunafanya ndio kete ndio kwa ufunda wa best MC. Just say I to me, I feel to family para huda wa best MC. Na ndio ndio kwa kuongea naye MC wa bila kusumbuka kwa bila kuondoa jamani alege ni MC wetu. Ndio wewe ni wewe. God bless you. Father, you can bring us from here now on there. Father, Jeremy ni best MC. So Mr. Magaju tunawa pekira kwa your recommendation will be okay. No, Mr. Kimani na kai very much on the way. Ndio mwenye karaika. Na jana hukumpenda mkiji account ya wata kuira mtu akaenda na mbona. That is where I drive most. Very fast. Very fast. District ada agwela zeki mnoka sasa tukapale Pasa is not a nickname, it's a definition. Nitaomba sasa familia
kaja hapa yalikuwa na msalaba kwanza na picha na mzigo msalaba picha wamebeba mwalimu wetu pia wakiwa hapo wamenenasa kipande hapo familia watoke kwanza tafadhali. Naomba usitoke kabla familia members tuongoze na msalaba na picha alafu kwa tunaona mwalimu wetu au brother au mentor au counselor wawili Felix Burgongambi mwaka Twara Akanoka.
Yule pale pala. Ndio disable pale hapa kwa Gambi. Yuko ndani. Barada. Ya hapa tutachukua. Ashaanza kuishia. Ashaanza kwenda. Mwambie tu mpole hasi kama. Bali, Pascal. Hii ni gari spare zake huzipata saa. Hizi ni gari zimeisha saa. Inabidi unasema. Yeah, obvious. Next time unakaa mnakano. Niko. Mimi napenda nikipiga chapa kazi nasikia raha. Yake inaanza. Nini hiyo? Screen ya inatoka. Kamera ni haiko fit. Unafika pesa ngapi? Yeah. Body peke yake ni ya 650 bila kitu. Body tu. 600. Body tu. Pesa ya Kenya ama Tanzania? Huku. Hiyo si ni frameless. Ikiwekwa body nafuta kitu 9 soko. Ikiwekwa nini? Hizo za ndani. Huko. Naona kamera kwa kupiga picha inakuanga sawa. Uko sure? Wacha tuone hii quality. Wacha itoke. Hiyo ina shoot nini? 1080 watt. 1920. Asi unaona hiyo iko chini. Mimi na shoot 1080 60p. Maanisha niko juu sana. Ukitaka kuweka. Ikipanda. Rodi hata nikijifanya. Huko sawa. Si wanaona ni gani? So Unachukua namba yangu. Shoot. Una shoot na Kelvin ya ngapi? Kelvin ya ngapi? Kelvin. Una shoot na ya ngapi? Joto. Yani warmth. Warmth yako ni ngapi? Hapo. Warmth. Kwa kamera yako. Hapana, wewe unielewi. Nauliza warmth ya kamera yako iko ngapi? Inaweza enda hadi 55. Hii ya Canon 4K.
Niambie. Ndio tuko na noma juu ana huyu anasema akifika na huyu mwenye emoti. Amesema akifika anajitoa. Lazima tuchekiane naye. Ndio tosha niambia tusi. Combo. Sijui mlioke bado. Yes. Unajua sisi tulianza kuchukua msafara kabisa. Historia ya msafara sisi hatunayo. Unaona sasa sisi tukilipisha msafara nalipishwa na drone. Wacha drone ifanye kazi yake. Wacha waone huko. Dere, wacha tushuke. Naona wakati kama nimeona mwili bado nilikwambia ukuja karibu na mimi. Wakaambia mbango kama yako na mimi yako kwa hiyo issue pia na ndi agara Okay, nande ndenda kugaulu twakaroka ande no tumalite yako bikala ndenda kanto arume na muno tubabete barabena mugari na ito soke tinkabo ntumume omba kugere chiko ugenda kuinye muno itenende mumaira mapema mwambirie kuthithia tis kenda tumba kumera tukabanga na bwega mboe chao ni nende na etu ngugine nundu baitu mikio nontu itutete ba mami betu nekulu lakini bateba bena inya ya mwiri ije maindindi na ndi bakagera na njara baba kugera na ichiko isa sawa ni tutete sawa so now toba weza ugachoka waswalo kandi glory follows onda nikenda tumba kumira kwaya members tugeta kaburine bau bange bakadinga takenda tutinde kana na tubaba geba tutete kuthikana na ona batereja nego teta na ala kuina na kuthikana ugatinda gwita no go tutinde kotheri ntuwedo tutinde kana tututhikana amego tuithikana na utumira mwiri ininye muthere utegera muthetu utina ugo gathore wake nao ugo gathore wake na auto takugara muthetu tuko na oge no kigiteri nene wetogera twapuka umiria ugakarande aja tukabanga na bwega nitutete bwega itukumye muthe we are good to go bando no kwenda kuburikania twakara gwito saba irio turi saba irio na cafeteria 4 inya ndio mtokwa abiko kiurukanirwa niko tuminda ngwa ukenya gutio kokenda kura maita jairi wagira cafeteria imwe gira riu ngio kagira kire kumenyaniria gira kire ngi bate kumenya kada no kaida burana bala ndera namba 4 bate kumenya no tiurua aje igwa karimbona na mtokwa
nitukwera sasa bas asante sana ito bozo karia ka bantu bakajugene nondu ito kuona igwonokere mugo tuika kwina kigwambitie gitara kwa wandio na ndi aredi batire ya muchemo ndio na rai bejire ni aredi babanywetere itirudio na chai hii kuona mwetete bwega keep up to that bugachambia ntura na ntuna ndi meya wachambia ntura ni tutete sawa. Thank you so much. We are on well. Service system, keep on organizing yourselves, but now keep to the style, keep to the tune. Na wadhobwa mwalimu. No instructions from any other person. Kinyata ndi na mic, mwalimu atena yonowe. Owo atinda ukebithia. Nondo chukuru etora gwa ne time tebo. Nande andu bara batenda ko thingata time tebo bethi na muno ibo batuthinagia ukiona bakienda kuendereithia mbureki na nkengere kuringwe kuthiria mbureki. Nande mulitwa bomena thikaira nkengere na time table. Therefore now the service team ura porekeni na mwalimu no tukathithia, we shall go by that. Family members beja the bakare aja kwena Tom kenda tumea kubanga no tugeta kire kaburi direct from the hash to the grave site. Totetinda kurunga magatikate ni aja itozo akurikaba mathaja ra tutumirite na ara za gitabonge na itogeria okasa muno. Therefore now in that understanding family members bakuruke brothers bara tugutumirite brothers bara bagu coordinate kugwatira mwirijwa mwenda wetu mwalimu Felix Burugo Beze. Family members kwenda ka space kenu kaamini wana dhaino tudote nala shoot lakini andi in case you feel like you want to take a rest you can now stand kenda to escort mwirijwa mwendo wetu alia brothers bareke kumakare ne Beze ndio kana ndi brothers bara tugutumaira waje karibu hapa wasiende mbali members wako angeweza ukatonya tenti na wakarande all the other members unaingia kwa tent na unaketi family members brothers bara tukugaira brothers ba Mburugu Beze no father yajaga to commission kuita shoot so mkija mnasimama tu hapa na family members bado tunasimama hapa the same procession tutumere na area kienda tuita direct. We are very happy, we are concluding. Taka tunamalizia batire na ndengali uchianka batire ne bakurugwe batire betu ne bakurugwe na bakurugwe na ume from the road keep left members that are streaming in from the road keep left ili ukue uko sawa na tusaidiane sana. Wakubwa wetu wanaweza shuka kwa gari tuweze kwenda sawa sawa na tunaenda direct na around the area now ili tuweze kusaidiana. Ninkoromba my brother Tom ona kwamba kule tunaenda wazazi wetu wameweka viti mbili ili wasistireni sana pale karibu na kaburi ili tukimaliza tumalize pamoja. Motugi from Metongo, Motugi wa kuma Metongo, ora wamechora wetu na Janaro watangu Motugi yao kwa transport. Ora toka ina wale mchora kwa na Janaro. Na karibu saa ijanga Motugi na nko meya na ntolemanya na wakuruwe mantu jako kote mulikania ala ndayale andikite na uwa nyuma ijanga sasa Motugi kuja Motugi natetania kulitangari u tukwenda Motugi natetherie Motugi nisaidie kutoa gari moja ikiwezekana ili father waweze kupita and we applicable ya appealing that the father beto bakona kanya no bakuruka na maguru nikenda tumba kulitangari no twashire mwisho nde so this site choir members tuende kwa kaburi sikumane hapo choir members waende kwa kaburi maua nireta nende ithando kurire tugeta are mwankara karo ithando kune rire shuti na riteto meraka gari no distance yankai muno from here to the grill ni less than 20 meters so tukarumo kama tatu na rikira o tumeteo tukapute. We are continuing to appeal members, we are continuing to appeal we jata fadhali kuroka tentine kudikana. I think you'll be the last person around there, Madam Principal. You'll be the last principal, you may be there. I have no problem. Sawa, tumehesabu sasa ni sawa, hivyo imeingiana. Please, let's reserve this so that they not strain when they come. Sababu watu ni wengi. Tuliko wejoka kuruka tenti na wasualo karande. Waruguru kuna ite, tenti ya waruguru. Kuna viti pande ya juu. Tusaidiane sana.
Basi tusaidianeni sana. Thank you so much. Baadhi betu bagakurukua twamenya kulikia ngugiji na yakalika bwega. We are here now. Ala kitu kuraumu. Programu yetu eukale nera ndore thari mona na kinga 34. Dato gareria kureia to kuma to kuginya kansene gwita mbere au we were recovering, we were paying a bill environment ya finance minute time 1 hour na 34 minutes ile chiurire ile program. Teacher wangu we mahali nitakupata utajua. Haya, that's good. Tusaidiane family members tukwanda batetedia muno cousins and nephews batutedia kukamata maoa, nephews and nieces tutedia ni kukamata maoa kenda tuita tujaswiraja kakara. Then from there wana batire betu beja ne gukura tumerete nephews and nieces help us carry the rates. We will be good for that. Kasi kidogo ibaki itakuja tu na hizo zingine. Then that is good. Twende huko mbele tusaidianeni sana. Yes. Ito shock yankado ndo tukore tegi darato tenda kuona mwalimu akamatete ndo teri na kamatete alitoa bare area. Lakini ndo tukiva mwiki hadoke uwe discipline ito iboko mito. Eko tumekuona ndio mado mwele yokengana. Kona ya mwalimu akaona nti dio na kuendaga. Yani to itani kuthuganagia na mtu munene thwa ugoru akarinde ugo karinde utekorunga mona anteto kaine inga mwere ndingo kira ali mubona na Dr. Kaduri arawa ashwe ngeta we advocate for the king ana baba ka thoko munoja muno kimoko ninga ya ko mbo gisoge anto badimino tunwa muteondi tangi ndo mudanji jwa dirikali muteondi tangi boliche ka gwe thimi hiyo imepimwa na ndio hiyo thimi ajo kuraga ana ile hivi inaingia kamera ngapi tuenderete akibatere wetu aswirwa kanya kuruka ndadona bonge na bobo oiko kinerere turigeretie reverend ya kuruka ntwana aingiro ingale tona mwanya no ntubeje iro tukomba gwita uange ningo ndatwere ano no ntu tent itakuwa hivyo and we shall work on that. We shall fight our way. Tuinue kidogo maana kwaya wataanza wakati father atakuja. Garden music DJ, garden music. Iba tera ke to tera to mwita kire patira to nayo. No ko bore tanda bora to alego ko. Once you drop in instructions, nizo ka ba magiuri Thank you so much. Asante kwa kujaribu sana. Nilewa ya kaite anto baingi ankorokia ite. The budget and expect them. Oga ya kaite ko na anto baingi ite. Choka iria mwadhani nkado anto iba kuendete nkuru. Kodura nyabi kulinganirwa. Na bakaraga kwenda ngaba uchwaru abi kulinganirwa rianto ane mbithina na uni no ntuona ntu batiranga na itebire ora mbanje tete ikomenya ko bana gianto iba kuendete ora bate kuendete. Thank you so much Father Beto Beja kana Father Eja who flag us off to go to the grave. Kenda to me ako move no in the interest of time. Brothers, tuteta ntwara nyaga tukomia leo tumenya kueja na space kenda tumenya kuita mwangaria na boni arume tukamate ni mutanochia na ubwa mukamata muthiene tugakamata na muturire wasaidiwe sasa ili tuweze kwenda kwa yao inua wimbo hii barabara ifunguliwe. Hapana, si saa hii. Not now, si saa hii. Hakuna bidii hapa kwanza watu wapite. Hata poka barabara. I don't have the other mic. DJ panga hiyo mic nyingine sababu zitasonga zikisonga. Tunakuja direct family member direct inaja
tuaja direct yaja kaburine yatamaki scam kwamba apewe nafasi ya kupumzika. Tuomba Mungu anaye mwadhani mwaja nagainya mwadhani mwaja nagautugi nukalia ombuge kwa wetu bire bitu na ngafra akalaja ya tuaja sina tuapa. Quando tulikiumia kage ile ni extension ya kiumia this money with the choir kile battery kwa watu wale na kobia bado no kanisa ile tuli ile kile part tu ya kiumia ile na nini ya utility site as we continue now in our mass until when tukaombe wakati ni moyo yako likia mtuko ya narua tomba kulikia mugije bwega mudagane medene yanga bamurungu kuikenero no rigero bwa uturoba na maromba turombe mwathani kinyane utugwetu twingwa tubera turi na kirero turobothanwa ntuko imwe orombeni ndese bara bawithagia ithure na kinya kendra mere bari na tuitikia ati otawe kinya babakari ukakairi wanka tukura wedio kana utoroka muri kyo kumene bwaku mwathani Yesu muteithia na wero bwakiao yaku onene kuria uturaga Kenya na Kenya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kama mbinguni, tupe leo mkate wetu wa kila siku, leta kishawishi ili tuokoe maovuni. Amina. Leo ntukuru kumane nyagwita Kristo yo wetu Felix Ngurugo Mugambi kumotone bweta kirewe semwadhani kunora mudagana bere bwawe kibori yawe tukuyamudia twaromba jauti tunena Kristo mwadhani wetu ombi mwadhani je utendie na je utendie tete baba wewe ndi bwaku wa ile ngayande nani urudia tu dari aku nama era mau ini atau sahabat dia tiga magarian dan ada yang macam nama betul betul dia ada yang baik itu kira kalau pun kita main aja menjual nanti Yesus Kristus kita nama Tuhan kalau kita baru punya alamba alatua aladikwa kwa Mungu yetu mwenenya akamaku oitama na ba mukembu kele sere dure atore era liwa dure era rama weja ele karamwere autoro gotediraga asya bombe no tuwe bango ya mambra ya coherenza autotikiri mwadani Baba wami mwili rona Mungu kana ulimwengu wetu na Mungu kulituga moja tora na deri MC asali betu na ana Mugambi kwaya kwa nzima
Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, tuhurumie sisi na dunia nzima. Kwaya wimbo. Wimbo moja tunaingia fungu la huruma. Wimbo moja fungu la huruma kwaya. Other family members from Mondo Bagara Kinaton Beria, Nande, Aruma, Aruma Bayi Kutia, yes, family members for now, currently we are supposed to take care of Karao. Sasa kama members rudini pande ile sasa, shughulisheni jeshi isonge kusonga our possessions. Yes. Anzi asiyeweza kufa, Kristo utufikire. Wigatoboke Mulungu omwe Yesu Kristo arakwire mugarara na tubatuwe nini ngwete Toromeni moru gitara midangiko tomba kwenda twena umeria kufika mbinguni nitaingia lango lake na sifa moifanya nitafurahi kufika siku njema wanameifanya nitafurahi nchi nzuri nchi safi ni kwa baba yangu kuna amani kuna furaha huko ni kusifu hii ya kanisa jumuiya hii tuweke pamoja jumuiya hii kisa sawa sijeni hapa tuweke wa salamu na jumuiya hii ya Felix wa Kristo wa Kristo wachache wa hapa tuje tuweke moyoni nitaingia kwa shangwe nitasema ni siku njema in that respect, as a way of sharing life and togetherness. Life and togetherness. That is powerful. Na family yetu ya Kiraene nikeroyo na bali ikire barabareo kirayo yao ndibando je ndaendeleo ya kaida kwa jana haja for example just in the case we alimu the kupet na the nut support them wawekelee hapo kupet na the nut support them wawekelee hapo ili tuweze kumaliza hiyo maneno. Yes, ni kuene Aaron yaja na Aras tuzunguke sasa au pange tuzunguke sasa au pange tudiuruka hakuna mwingine. Let's go round tudiuruka hakuna mwingine. Let's go round basi bali ndio hiyo ndenda kutumia na kayoka na ndio ikiwa na